Okay, so let's come to one of the difficult topic that we think it's difficult, and yeah, it's pretty conceptual, and there's something that we should remember. So let's go. This is typically for third year and plus student. Okay, so basic concepts will be dealt like other type of scales and variables, quantitative qualitative variable scales, nominal, ordinal, and metric scale. Metric scale is divided into interval and ratio. So now nominal, there will be no names. Ordinal, they will be ordered in they will be arranged in order. And interval and ratio, now it's interval, it is between two values. Interval between two values is present in interval, and there is no start point and there is no absolute zero. An example, it is degree C or decibel. So interval, see, interval means there is interval, right? There is interval, right? There is interval means there is no start point and there is no absolute zero. There is interval. Interval between two values is present. This is not required. No start point and no absolute zero. Example, degree Celsius, decibel, degree Celsius, there is no zero, absolute zero. It goes beyond zero, -3 degrees Celsius. Ratio, the ratio is between, can be calculated, okay, and there is 0 point and there is absolute zero. Example, sodium, potassium, FeB. Okay, now this we can learn easily. Interval, type of data. Now it's example of interval, scale of data or type of data. Example, 20 degrees C, okay, is not half as hot as 40 degrees C. 20 degrees C is not half as hot as 40 degrees C, right? Or it is not colder compared to 40 degrees C. Here the intensity of data is measured in the interval type of data. The intensity of data is measured. Okay, let's read further. Also, the temperature can go below 0 degrees C, in minus degrees C, which means there is no absolute zero. Okay, and the intensity of data in interval scale, it is colder, it is hotter, but we will not say it is as cold or as hot as that. But in ratio, we can say it is as double weight or half the weight of B. Like a weak fragile child weighs 20 kg when the ideal weight should have been 40 kg in the same age group. The ideal weight is 2 times the child age. The ideal weight is 2 times the child weight. Which means the value can be expressed in multiples, double, triple of each other. That is, calculation of ratio is possible. So there is absolute zero or no value between zero. So in simple words, in ratio means it's ratio. Ratio means it's ratio. Then that means we can compare. But in interval, there is no absolute zero. There is no absolute zero. There is no start point and there is no absolute zero. Okay. Now let's come to measure of central tendency, mean. Measure of central tendency and variation, mean. And what is the advantage of mean? Mean is the best measure of the central tendency. Okay, it is easiest to calculate. Okay, it is easiest to calculate. If now, what is disadvantage? It is most affected by extreme value. I think I should not explain this all. Then after, median. Median is least affected by extreme value. See, I have highlighted best, most, least. Okay, and this data with extreme value, preferred measure of central tendency is keta. It is median. The data with extreme value, if you have to mean, then the preferred central tendency is geometric mean. Okay, median, central. What is median? It is the central value after arranging in ascending or descending order. And what is the advantage? The disadvantage of mean is the advantage of median. That is, it is most affected by extreme value and it is least affected by extreme value. Now, mode can be calculated by 3 median minus 2 mean. Mode can be calculated with median, with mean and median. That is 3 median minus 2 mean. And the most robust value, underline is the most robust measure of central tendency, that it does not change at all. Whenever extreme value is there, the last to be affected by extreme value. Affected by extreme value. Now, what does this mean? If there is 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. If we say to calculate the mean, then we add all, then divide by n. Right? So we widely use this. But if it is 2, 3, 4, 5, 6, 239, then now we don't use mean, because if we use mean, then the value will go towards higher side. So now we use median in this case, by arranging in ascending order and the middle value. And mode. So mode is the robust value. It is not affected by any change in variation as well. Just take it. Now 2, 3, 4, 5, 6. We have 7 to 39. Again 2, 3, 4, 5, 6. We have 8 and 239. See, change in small one data will change median also, will change mean also. But change in one data will not change your mode, because it is the most repeated. Change in one. Now here it is not showing that change in one data will change in median. But if it was like 2, 2, 3, 3, 4, 4, 7, 7, or 2, 2, 3, 2, 4, 4, 7, then see, this here is 2, here is 3. So change in one data will change your value.
Okay, measure of variation, measure of variation, measure of variation. So here you should know something called as standard deviation, and now you have to play with this formula. What is range maximum to minimum? What is standard deviation? It is root mean square. It is root mean then square, square. Root means square. It is root of mean of square of standard deviation. So root of mean of square division, right? Gives the mean deviation of every value from the mean. And what is standard deviation? Standard deviation means there is a mean and there is value, scattered value. So mean deviation of each value from the mean is standard deviation. It gives the mean deviation of every value from the mean, or deviation of every value from the mean, and that deviation's mean is called as standard deviation. In case of sample small size, standard deviation is equal to same, but it is n minus 1. And what is small sample size? It is n is less than 30. N is less than 30. In case of a small sample size, SD is equal to x minus x bar whole square. And just man say for a n minus 1. Right? Now this remember by yourself, n minus 1. I have also remembered by myself, n1 n minus 1 if the sample size is less than 30. Now no variance, right? Variance is different. Never confuse variance with variation or variability or coefficient of variation or any terminology. Okay, wait a minute. Okay, so as I was saying, there is a difference between variance and ACES. Remember, ACE International College. ACE International College. Let's Google this. Okay, let's Google this. ACE International College. ACES International Business School. Yes. Now let's do screenshot and then shift to photos. Let's save this. Now remember, ACE International College. Variance is equal to standard deviation को whole square. भनेपछि standard deviation भनेपछि अब whole square भनेपछि रुट त जान्छ, so sigma x minus x bar upon n यति मात्र हो. अनि फेरि मैले जहिले यसमा sigma x minus x bar खै whole square पनि चाहिन्छ. Sigma x minus x bar whole square upon n. Now what is coefficient of variation? Coefficient of variation or ability, variability, or variation, coefficient of variation, variability. So when do we use variance? When question says directly find the variance, then we use variance. When do we use coefficient of variation? When the question says to calculate variation between two populations, then we use coefficient of variation because it gives in percentage 100. So we can find standard deviation, we can find variance. See, it is coefficient of variation. Okay, and I have remembered it as coffee with MS Dhoni. It is variation, no? Variation means difference. Our 5 finger vary from each other. They are different from each other. So coefficient of variation means difference. So it is coffee with MS Dhoni. So मैले चाहिँ कसरी याद राखेको थिएँ कफी विथ एमएस धोनी गरेर. सो के पो थियो एमएस धोनी हैन. सो एमएस धोनी इन्टु 100% त्यो भनेको कफी भनेको कोफिसिएन्ट अफ भेराएसन भनेको भेराएसन अथवा भेराबिलिटी, तर भेराएन्ससँग फरक छ. सो कोफिसिएन्ट अफ भेराएसनबाट हामी अर्को पनि एमसीक्यू सल्भ गर्न सक्छौँ, त्यो भनेको प्रेसिजन. उसले प्रेसिजनको बारेमा के कुरा सोध्यो हैन. जस्तै कि देयर आर टु स्टोरीज सोइङ n1 इज इक्वल टु 100, m1 इज इक्वल टु 50, र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज इक्वल टु 1 हैन. अनि अर्कोमा स्याम्पल साइज इज 200, m2 इज इक्वल टु 60, मीन इज इक्वल टु 60, र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज इक्वल टु 3 kg. विच वान इज मोर प्रिसाइज भनेर सोध्यो भनेपछि we can understand the concept that if precise means reproducibility, or to make the or to produce that again and again, produce the given result again and again. And standard error सँग precision को relation छ. precision को relation standard error सँग छ कि more precise हुनको लागि अथवा more the result again and again produce हुनको लागि चाहिँ error घट्नु पर्यो नि त. हो कि हैन. error घट्यो भनेपछि बल्ल त्यो result फेरि त्यो भइरहन्छ. त्यही भएर precision is inversely proportional to standard error भनेर भनिन्छ. अथवा precision is equal to 1 upon standard error is equal to k गरेर यसलाई सल्भ गर्न सकिन्छ. अब कुन चाहिँ मोर प्रिसाइज छ भनेर भन्नुको लागि चाहिँ precision is equal to 1 upon standard error. अब हामीलाई चाहिँ standard error फर मीन को फर्मुला थाहा छ. यदि यही ठाउँमा standard error for proportion भनेर proportion को लाउने. standard error for mean भनेको चाहिँ के हो त? standard error standard deviation को टर्ममा हुन्छ हैन. sd upon root n हो कि नै. अब यो भनेपछि root n upon sd हुने भयो. भनेपछि अब यहाँ root n upon sd हुने भयो.
root n upon sd त्यस्तै root n upon sd हैन अब यसमा चाहिँ को मोर प्रिसाइज यो डाटा मोर प्रिसाइज हुने भयो बुझ्यो so this is coefficient of variation and precision from coefficient of variation we can find precision now what is standard error or if standard deviation is given and sample size is given then what we can find next if standard deviation is given and mean is given then what we can find coefficient of variation or we can find how much is the standard deviation and how much is the mean and how much they are deviated right and if standard deviation is given and sample size is given we can find now the error we can find the error this take what is standard error it is the deviation of each sample mean from population mean just like in a population of 50 we take 10 sample I find the weight of 10 sample as 50 kg similarly I take another 10 sample I find its kg as its weight mean as 55 kg so now what is the mean of 50 population it is x now this means how much is the population mean different from sample mean होइन पहिलाको स्याम्पल 50 थियो अर्को 52 थियो 53 थियो होइन यसरी चाहिँ how much is that different deviation of each sample mean from population mean now population mean p for population mean p for parametric population mean is parametric mean now sample mean as for sample mean as for statistical mean sample mean is also called as statistical mean so standard error what is standard error gives the error in different studies in terms of standard deviation okay alternatively gives the variation between values when different researches are done when different research are done so standard error, I can easily remember the standard error formula to be standard deviation of root n. But what if I forget and what if I use the picture mnemonic? Yeah, if you practice, then you can use this picture mnemonic. Or else you can skip this. This is SD card. SD card. This is cutting of the SD card. And what is there in the SD card? Root n is there. That is, this is snake. Root is like snake. See, it is like snake. And means hen. This is SD card, and SD card is being caught. So by looking just this SD card, by looking just the SD card, I can remember the formula for standard deviation of mean. That is, here was SD card, no? So it is SD. And what I what was this person doing? This person was being caught. Caught means dash. Now what is in this photo? Here in this photo, we see snake eating the hen. That is root n. Even if I forget in anxiety situation, then I can remember the formula. If you know prevalence of disease, then can you find standard deviation? Sorry, if you know the prevalence of disease, then can you find the standard error? Yes. So by knowing the prevalence and sample size, we can find the standard error, and that is standard error for proportion. That is for qualitative data. Standard error for mean is for quantitative data. Standard error for mean is standard deviation upon root n. No, standard error is not dependent on mean. See, standard error of mean is not dependent on mean. Is there any formula of mean? No. In the same question, if it comes standard error for two mean, can you find the standard error for two mean? Then we calculate standard error for difference between two mean, and that is standard deviation 1 plus root n1 plus standard deviation 2 plus root n2. Let's take standard error for population, proportion. And proportion means percent. Percent means it is qualitative data. Standard error for proportion is root PQ upon n. Root PQ upon n. Where P is prevalence, Q is 100 minus prevalence, and is sample size. The standard error of difference between two proportion, if it is asked, or if two standard deviation is given to, sorry, if two sample size is given to proportion, to prevalence is given, then can we find the standard error? Yes, we can find the standard error, and that is called as standard error of difference between two proportion. And the formula is P1, Q1, N1 plus root P2, Q2, N2. Difference between two proportion, any P1, Q1, N1 plus root P2, Q2, Q2, N2. Okay. Now, how you remember this, or how you remember this, even if you forget, then it is something like I had an image. Wait, I was intending to show you. It was, see this. This is PK means PQ. This is dash, and this is hen means n. This is n. So PQ upon n, and the snake is eating this whole means root PQ upon n. So this is in the anxiety condition. Even if you forget. Okay, so if p-value or confidence interval is provided as input, then standard error has to be calculated and not the standard deviation. What does this mean? See, when you draw the normal distribution curve, this is a mean, and then there is two input. First, I'll be talking about Z score. Second, I'll be talking about population. Okay, wait. This is
This is mean. This is plus 1 standard deviation, plus 2 standard deviation, plus 3 standard deviation, minus 1 standard deviation, minus 2 standard deviation, and minus 3 standard deviation. Likewise, what is the z score in this position? It is z is equal to plus 1, z is equal to plus 2, and z is equal to plus 3. What is the input here? It is z. What is z? Z is the standard deviate or relative deviate. What does z indicate? Z indicates the position. Where is the position? Listen this once. Then from plus 1 standard deviation to minus 1 standard deviation, the population is 68%. From minus 2 standard deviation to plus 2 standard deviation, the population is 95%. And from minus 3 standard deviation to plus 3 standard deviation, population is 99%. Now, what is the input here? The input here, it is z score, and the input here is the population. Is the population range. So in this case, we use standard deviation. This is standard deviation, and this z corresponds to a term or a number. And how much is the number? If we are talking about z score, then how much is the number? Can you see? It is expected value minus observed value divided by expected value. And how much is that? That you will be getting in the term of standard deviation. That much. So in place of z score and population parameter, if we have same 68% as 68%, but confidence interval 95%, in place of population range, it is confidence interval, and this is confidence interval. And in place of z score, if we have p value, then now this is not standard deviation, this is standard error. If p value or confidence interval is provided as input, the standard error has to be calculated, not the standard deviation. When will the standard deviation be calculated? If the population range and z score are input, then the standard deviation will be calculated. What is Poisson's distribution and what is normal distribution? What is normal distribution? It is also known as Gaussian distribution. It is bilaterally symmetrical or bell-shaped. It is bilaterally symmetrical or bell-shaped. The ends never touch the base. Like mean, median, and mode all coincide at 0. It means all are equal and are at center. There is no standard. Mean, median, and mode all coincide at center or at the central point, and the standard deviation is 1. And variance is also is equal to 1, because standard deviation ko whole square vaneko variance. That means 1 standard deviation, 1 standard deviation, 1 standard deviation, 1 standard deviation. And what is the area under the curve? The area under the curve is 1. Means the whole population is accounted for. 100% population is accounted for. What is Poisson's distribution? Poisson's distribution is probability of a given number event occurring in a fixed interval of time. In a fixed interval of time, the probability of given number of event. Example: number of injured patient admitted in a day. See, this is a fixed number of time, and number of injured patient, this is number of event. Right up. This is number of event. Now see, z score is for which type of distribution? Z score is for normal type of distribution. What is this? This is z score plus 1 standard deviation. This is z score plus 2 standard deviation. This is z score plus 3 standard deviation. So z score is for normal. Which type of distribution? Normal type of distribution. Normal distribution curve. Mean hemoglobin at a place is 10 gram percent plus minus 2 gram percent. Plus minus 2 gram percent means standard deviation, where 1 standard deviation is equal to 2 gram percent. Now what does this mean? This is mean, that is 10. So plus minus 2 means 12, 8, 6, 4, 14, 16. And this accounts for 1, 2, 3. 1 standard deviation, 1 standard deviation, 1 standard deviation. When we are talking about normal distribution curve, first, what is normal distribution curve? Then we will be making assumption on normal distribution curve. Before this, what we read? We read about standard deviation, or under which topic we read standard deviation? On scatter or variation or measure of central tendency. Okay. Then we came to the topic of normal distribution. In normal distribution, we will study what is normal distribution, what is Poisson's distribution, what is normal distribution, Gaussian distribution, its feature, and assumption. First assumption is between 1 standard deviation and plus 1 standard deviation, 68% of the population lies. Minus 2 standard deviation plus 2 standard deviation, 95% of the population lies. Minus 3 standard deviation plus 3 standard deviation, 99% of the population lies. Right? Plus 1, minus 1, minus 2 plus 2, minus 3 plus 3, 80% of the population lies.
What is this? This is assumption. Don't ask me why is this assumption. It's just assumption, and you assume this. Next assumption: zone of normalcy. What is what is zone of normalcy or normal zone? That is the population range that lies between 95% is the zone of normalcy. Zone of normalcy is between the -2 to +2 standard deviation, and 95% of the population is zone of normalcy. What is Z score? Z score is standard deviate or relative deviate. It gives the location of value in terms of standard deviate. That is, the value is located here, the value is located here, the value is located here, or here, or here, or here, or here, or here. Okay. So Z score means location between -2 standard deviation to +2 standard deviation. But Z score is the standard deviate or relative deviate. It gives location of value in terms of standard deviate. The cut of the Z score is +-2 standard deviation or +-1.96 standard deviation. Best answer is 1.96 standard deviation. The cutoff of Z score is +-2 standard deviation. The cutoff of Z score is, and it is calculated by observed value minus expected value divided by standard deviation. I think I said observed value minus expected value divided by observed value, but that's wrong. I got confused. It's observed value minus expected value divided by standard deviation. So Z score, for example, the observed value for hemoglobin is 15 gram per deciliter. Expected value is 10 gram per deciliter. Now standard deviation is 2. Calculate the Z score. It is 15 minus 10 divided by 2, because 15 is the, what is this? This 15 is the observed value. जुन value देखियो त्यसपछि तर expected के थियो? Expected 10 थियो भनेपछि त्यो भ्यालुहरु कतिले फ्लक्चुएट गरिरहेछ? 2 ले फ्लक्चुएट गरिरहेछ. So it is 15 minus 10 divided by 2. Fill this formula. हैन, कसैको observed value थियो 15 हैन, जुन हेमोग्लोबिनको लेभल, त्यसपछि जुन भ्यालु एक्सपेक्टेड भ्यालु थियो अथवा जुन भ्यालु मिन भ्यालु थियो त्यो भनेको 10, अनि कतिले डिफरेन्स गर्यो त्यो भन त? 5 ले डिफरेन्स गर्यो. ओके. अब त्यसपछि अनि जुन यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएट थियो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएट अथवा 15 र 10 जति पनि हेमोग्लोबिनको लेभल थियो हरेक जना इन्डिभिजुअलको, त्यो चाहिँ मिन सँग, यानी कि तिम्रो 15 सँग कतिले डिभिड गरिरहेछ एभरेजमा भन्दाखेरि 2 ले डिभिड गरिरहेछ. सो यसले चाहिँ तिम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिन्छ. ठीक छ? So what do you see here? I have tried to give picture of this, the Z score. So Z means zebra crossing. What is crossing here? SD card is crossing. What is written here? OA is written here. Observed or expected. Okay? So observed value minus expected value divided by standard deviation, if you forget in that case. But what is the observed value? The observed value is the given value. What is the expected value? It is the mean value. Expected value, it is the mean value. And so what does this mean? Observed value and expected value. What does this mean? Observed value, it means what is the location of that position, that student whose hemoglobin is 15 gram per deciliter. And expected value, this means the mean is this much, the expected value is this much, but where is the location of the student whose hemoglobin is this much? And what is this Z? Z is the replacement for where is the location, means Z gives the location. So Z is observed minus expected divided by what? Standard deviation. If the Z score is more than 2, it is abnormal Z score. It is calculated by observed value minus expected value. Expected value is the mean value. Expected value always the mean value. Standard deviation is equal to 2. Okay. It is 2.5 standard deviation away from the mean. And what is zone of normalcy? This is zone of normalcy. This is abnormal zone. This is abnormal zone. Now we come to the topic, concept of p-value. What we completed? We completed measure of central tendency. Then we completed after measure of central tendency, we completed normal distribution curve. Then we are here on the concept of p-value. What is p-value? P means probability value. It is chance of events expressed in decimal. Normal value ranges from 0 to 1. 0 is lowest probability and 1 is maximum probability. And I have already said, if p-value is given, then along with p-value, there will be confidence interval given. And then here comes the concept of standard error. Standard error can be plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3 standard error. Confidence interval or confidence limit, but it is different from confidence level. Plus 1 to minus 1, it is same, 68%, 95%, 99%. What is this? This is confidence interval. What is this? This is p-value. What p-value corresponds to plus 2?
It is 0.05. What is the p-value corresponding to plus 2 standard error? It is 0.05. Then in the normal distribution curve, the highest probability is towards the center. Right? The highest probability is towards the center because the mean is towards the center. Mean means is the average value, is the value of getting that probability, is the average value. In the class of 50 students, about very less percent is the one who get very low marks, and very less percent is the one who get very highest marks. Next, or else hover around the range, this range. So the highest probability is towards center, and the lowest probability lies on the either side of the curve. So at plus 2 to minus 2, at minus 2 to plus 2 standard deviation, the p-value, how much is the p-value? The p-value is less than 0.05. How much is the p-value at plus 2 standard deviation, plus 2 standard error? Then it is 0.05. What do you mean by p-value? And what is the concept of significant p-value and insignificant p-value? For example, we have divided according to the randomized clinical trial two groups, into group A and group B. The group A and group B, we give drug, for example, remdesivir. Then we check the status in group A. Then in group B, we give placebo. Then we check the status in group B. The collection of data is incorporated in a machine, and then it gives p-value. Okay, this data and this data, it is collected in a machine and it gives p-value. Which p-value? Like we are talking about something called 0.05. If the p-value is 0.02, then what does this mean? Whether it means normal p-value or it means abnormal p-value. So to give this easy concept, I have taken this mnemonic. This is p-value and this is greater than. If p-value is greater than 0.05, then this is non-significant. So just opposite, if p-value is less than 0.05, then it is significant. This is the concept or whole take-home message. Then what does this significant or non-significant means? This means this is the significant variation or this is non-significant variation. This is the variation which we were wondering or hovering to find. And from that variation, we could accept the hypothesis. So p-value gives the idea of null hypothesis. P-value gives the idea of null hypothesis that in whether in reality it was true or false, or even whether the effect that we experimented we found or not. Okay, leave that. If the p-value is 0.02, it means it is less than 0.05. It means it is what is significant or insignificant p-value. This is significant p-value because it is less than 0.05. Significant p-value means effect is found. See, this is zone of normalcy. If the p-value lies in this range, that is more than 0.0, that is less than 0.05, then it is called as significant p-value. That is, there is a variation, significant p-value. That is, the effect is found. Whatever effect or research we were doing, the effect is found. It means the null hypothesis is rejected or accepted. So to know about null hypothesis, you will be knowing, I will be building on slowly. So null hypothesis in reality can be true or false. But we do experiment and we found, we accept that and we reject that. We accept that and we reject that. Whereas null hypothesis, even if we do experiment, then there is the chance that there is no effect. That is called null hypothesis. So null hypothesis is true means we do not get the effect in reality. Null hypothesis is false, we get the effect in reality. So the null hypothesis is true and we reject it, it is called as type 1 error. Type 1 error. And null hypothesis is false, and if we accept it, it is called as type 2 error. Type 2 error. Now see, if the effect is not found, then it is called as null hypothesis is rejected. And what is this? This is whether normal variant or abnormal variant. See, if it is in this direction, then it is in abnormal zone. No. So it is abnormal variant. If it is in this direction, then it is in normal zone because the zone of normalcy is this, between -2 to +2 standard deviation. So if p-value is more than 0.05, it is within the normal variant. It is non-significant, no effect is found, and null hypothesis is accepted. It means no any effect is found. Null hypothesis means no any effect is found, and we accept that null hypothesis. P-value.
it can be significant and it can be non-significant. P value is less than 0.05. It means it is outside the normal zone. Effect is observed. Null hypothesis is rejected. Non-significant P value is more than 0.05. It is inside the normal zone. No effect is observed and null hypothesis is accepted. Okay. Null hypothesis is rejected means the effect is found, means it lies outside the normal zone, means the P value is less than what? 0.05. Okay. Now, so what do we read in P value? We read what is P value. Then we have the set picture of P in our image. Then we will be reading on why we kept the concept of 95% as zone of normalcy. The normal zone for P value is 95% of the confidence interval. The normal zone of P value is 95% of confidence interval. We agree this. If the normal zone moved from 95% to 68%, that is, if the normal zone moved from 95% to 68%, alpha error will increase. And if the normal zone increased from 95% to 98%, then beta error will be increased. That is, alpha error will decrease and beta error will increase. So we keep 95% to check in the alpha and beta error. If we go from 95% to 68%, alpha error will increase. If we go from 95% to 99%, beta error will increase. So to check in, and we keep 95% as zone of normalcy, and we check in this as a normal zone. And the population which lie within this, or the confident interval which lie within this, is normal. We take it as normal zone for P 95%. If the normal zone move from 95% to 68%, then what will we see? Okay, we will read this first. Previously non-significant becomes significant. Right? See, what will be that? Previously, alpha. See, first, Magab, alpha error will increase. What is alpha error and what is beta error? What is alpha error? Alpha error means it is the chance of finding the result if in reality it does not exist. It is the probability of finding the result if in reality it does not exist. So previously non-significant becomes significant. It means the chance of finding an effect increases. It means the null hypothesis, the chance of rejecting the null hypothesis increases. It means the chance of alpha error increases. अथवा यसले घोक्दा हुन्छ के यदि 95 बाट 68 मा गयो भने चाहिँ अल्फा बढ्छ भनेर मैले घोक अब अल्फालाई ट्र्याक गर अल्फा भनेको के हो अल्फा भनेको द चान्स अफ फाइन्डिङ द इफेक्ट इफ इन रियलिटी डज नट एक्जिस्ट अब त्यसलाई सिग्निफिकेन्ट र नन सिग्निफिकेन्टमा कन्भर्ट गर दैट इज कन्भर्जन अफ नन सिग्निफिकेन्ट इफेक्ट रिजल्ट टु सिग्निफिकेन्ट रिजल्ट हैन अब यसलाई रिजेक्सन र एक्सेप्ट अफ नल हाइपोथेसिसमा कन्भर्ट गर previous null hypothesis would be accepted and now it will be rejected. The chance of rejection of null hypothesis increases and the chance of alpha error increases. So if the normal zone moves from 95% to 99%, the chance of beta error increases. And what is beta error? Beta error, it is the probability of type 2 error. So what is type 2 error? That means null hypothesis was what? It was false in reality, but we accept it. And it's called beta error. That is, in reality there was effect. But we said there is no effect. So there was effect, and we said there is no effect. So this means what? This means the chance of finding an effect decreases. Now go in the terms of significant. Previously significant now becomes non-significant. Now go in the terms of null hypothesis. Previously rejected null hypothesis now will be accepted. Chance of accepting the null hypothesis increases. So this is also completed. If you don't understand this and if you want to mug up, then see in this way. P value 95 is Pele and 68 is Safa. If Pele goes to Safa temple, then this Safa temple will be converted from non-significant to significant. This will be having its value. That means अब यो पेले बस्नु पनि पर्यो बस्दाखेरि चाहिँ यो पेलेको खुट्टा लामो भयो यो पेलेको खुट्टा लामो भयो दैट इज नाउ के त देयर इज
यसरी खुट्टा लामो मिन्स देयर इज हाई चान्स अफ अल्फा भ्याल्यु, खुट्टा लामो भयो होइन। अनि यसलाई यसरी गऱ्यो भने एस अथवा टाइप 1 इरोर है त। यो भनेको अल्फा इरोर, यो भनेको अल्फा इरोर, यो भनेको अल्फा इरोर है। अब अल्फा इरोर र टाइप 1 इरोर एन्ड टाइप 2 इरोर डेफिनेसन। What is alpha error? It is the probability of finding an effect just by chance, which in reality does not exist. It corresponds to the p-value or confidence interval or limit. What does alpha value do? Alpha value corresponds to p-value. P-value. If the p-value it is 0.05, then what is alpha value? Alpha value it is 5%. 5%. 0.002 then goes to alpha value 2%. It means there is 2% chance of an error in the study. We are not God. There is a chance of error in the study. It also means there is 98% of confidence level in the study. 98% of confidence level in the study. 68% corresponds to 32% of alpha. What is 68%? 68% of confidence level corresponds to 32% of alpha. Alpha is in percentage, whereas probability is in decimal. And likewise. Now, slowly we will be reading something about null hypothesis. Slowly, right? So what we read till now, we read about the concept of p-value. Right? Then what is significant p-value? What is insignificant p-value? After that, what happens if we move from 98 to 95 to 99 and 95 to 68? Hi. And what is alpha and beta error? And what is type 1 and type 2 error? And what is null hypothesis? I have said it briefly. What is null hypothesis? Because null hypothesis I have already talked in epidemic session. That is, null hypothesis can be true and false. If it is accepted, rejected. If it is rejected and it is true, then it is type 1 error. If it is false and if it is accepted, then it is type 2 error. False positive error rate. False positive error rate. In epidemic session, what is false positive error rate? False positive error rate is become falsely positive. That is, even the test is positive, the chance of having test positive in a non-disease patient is falsely positive. It is similar to type 1 error. It is similar to alpha error. False positive error rate is probability of finding disease in a healthy population. No? Now type 1 error rate. What is type 1 and type 2 error rate? Type 1 error rate is null hypothesis is true. That is, the probability of, in reality, the null hypothesis is true, but the probability of rejecting the null hypothesis. What is alpha error? Alpha error is the threshold for type 1 error. That is, what is alpha error? Alpha error is the threshold for type 1 error. That is, even if the effect does not exist, we say the effect exists. The probability of finding an effect just by chance, which is in false in reality. The alpha error is threshold of type 1 error. It is threshold of type 1 error. Type 1 error आफ्नो एउटा error हो. Type 2 error आफ्नो एउटा error हो. Type 1 error को threshold हामी भन्छौँ alpha error. So alpha को भ्यालु के छ 5%. म्याक्सिमम हामी error चाहिँ 5% भन्दा बढी नहोस् भनेर कुनै पनि रिसर्चलाई गर्न खोज्छौँ है त. त्यो भनेको थ्रेसहोल्ड हो के. टाइप 1 error को थ्रेसहोल्ड भनेको अल्फा error. र अल्फा error p भ्यालुसँग करेस्पोन्ड गर्छ. र त्यो अल्फा error स्ट्यान्डर्ड error प्लस माइनस 2 स्ट्यान्डर्ड error मा p भ्यालु कति हुन्छ भन त 0.05 हुन्छ भनेपछि अल्फा error कति हुन्छ 5% हुन्छ. भनेको कुनै पनि रिसर्चमा 5% चाहिँ error हामीले एक्सेप्ट गर्छौँ. त्यस्तै कन्फिडेन्स लेभल कति हुन्छ 95% कन्फिडेन्स लेभल हुन्छ. सो कन्फिडेन्स लेभल भनेको 1 माइनस अल्फा हो. त्यस्तै स्ट्याटिस्टिकल पावर भनेको 1 माइनस बीटा हो. सो कुनै पनि स्ट्याटिस्टिकल पावर कसले दिन्छ भन्दाखेरि बीटाले दिन्छ. लेस द बीटा मोर इज द स्ट्याटिस्टिकल पावर. ठीक छ. अब let's solve this MCQ. All are true about p-value. All are true about p-value except is the probability of committing type 1 error. P-value is the probability of committing type 1 error. Yes, it is equal to 1 minus beta. Is probability equal to 1 minus beta? Another probability. What probability भनेको? It is the probability of committing type 1 error. Type 1 error. Type 1 error केसँग रिलेटेड छ? अल्फा error सँग रिलेटेड छ. भनेपछि probability 1 माइनस केसँग रिलेटेड हुनु पर्यो, त्यो अल्फासँग रिलेटेड हुनु पर्यो. 1 माइनस अल्फा यसरी घौलानी हुन्छ यसलाई. अब बुझ्न मन छ भनेपछि चाहिँ प्रोबेबिलिटी तिम्रो
प्रोबेबिलिटी चाहिँ प्रोबेबिलिटी टाइप 1 एरर अब यो जुन 1 माइनस बीटा छ 1 माइनस बीटा भनेको स्ट्याटिस्टिकल पावर हो भनेपछि स्ट्याटिस्टिकल पावर भनेपछि 1 माइनस अल्फा भनेको प्रोबेबिलिटी हो हैन यो भनेको प्रोबेबिलिटी हो दैट इज अल्फा जति घट्छ त्यति प्रोबेबिलिटी बढ्छ प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ एफेक्ट बढ्छ बुझ्यो प्रोबेबिलिटी भनेको के हो चान्स अफ फाइन्डिङ पी भनेको के हो चान्स अफ फाइन्डिङ के त प्रोबेबिलिटी और पी भ्यालु इट इज चान्स अफ फाइन्डिङ अल्फा एरर हो अब लेस द अल्फा एरर द मोर द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ एफेक्ट हुन्छ हो कि सो इट इज लेस द अल्फा एरर मोर द प्रोबेबिलिटी अफ फाइन्डिङ एफेक्ट यही भनेको सो इज द चान्स दैट द प्रेजेन्स अफ डिफरेन्स इज कन्क्लुडेड इट इज द चान्स दैट द प्रेजेन्स अफ डिफरेन्स इज कन्क्लुडेड when actually there is none अनि भनेको अल्फा एरर त when p value is less than 0.05 the result is statistically significant हो कि भन्दा 0.05 हो after applying a statistical test investigator gets p value as 0.05 it means that the probability of finding a significant difference is 1%. The probability of alpha error भनेको 1%. P value at 0.1 भनेको alpha error is 1%. So the probability of finding a significant difference is 1%. हेरौँ के हो the probability of declaring a significant difference is declaring गर्छ कि p value declaring गर्छ सबै एक्सपेरिमेन्टबाट आएको p value लाई चाहिँ हामीले कम्प्युटर अथवा टेक्नोलोजीमा राखेर जम्बल गर्छ मैले कतिलाई हामी त्यसलाई कम्प्युटर भनेर पढाउँछ हामीले टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्स गर्छ जहाँ हामीलाई थाहा हुन्छ कि त्यो कम्प्युटर भनेको के हो अनि त्यो p value जम्बल गर्छ न p value एउटा भ्यालु दिन्छ 0.05 दियो अब 0.05 दिएपछि त्यो भ्यालु स्ट्याटिस्टिकली सिग्निफिकेन्स छ कि छैन भनेर हामी पत्ता लगाउँछौँ जसले गर्दाखेरि हामीलाई थाहा हुन्छ कि हामीले चाहिएको एफेक्ट पत्ता पायौँ कि पाएनौँ So answer is the probability of declaring a significant difference is 1%. Already, the difference is not significant 1% times and significant 99% times. The power of the test used is 99%. Statistical error. What is p value? Probability of type 1 error. What is alpha value? It is the maximum threshold of type 1 error. Maximum permissible threshold of type 1 error. What is beta error? Probability of type 2 error. It is beta error. Probability that a value of a parameter falls within a specified range. Confidence level. Let's suppose 1 minus alpha answer. जुन मैले भने चाहिँ कन्फिडेन्स लेभल भनेको चाहिँ कन्फिडेन्स लेभल भनेको चाहिँ 1 माइनस अल्फा हैन अब यहाँ अल्फा भनेको कति हुन्छ भन्नु त अल्फालाई तर तिम्रो पर्सेन्टेजमा भनेर भनिन्छ तत्कालै चाहिँ प्रोबेबिलिटी जस्तै 0.05 मा कन्भर्ट गरेर हेर माइनस 0.05 गरि भनेपछि तिम्रो कति 0.95 आउँछ हो कि अब कन्फिडेन्स लेभल चाहिँ कति हुनु पर्यो त भन्दाखेरि 95% हुनु पर्यो हैन किनकि 0.95 हो नि त अथवा यसरी जाऊ म्याक्सिमम अलाउबल कन्फिडेन्स लेभल चाहिँ कति हुनुपर्छ 95% हुनुपर्छ 95% भन्दा कम हुँदैन 95% भन्दा धेरै हुनुपर्छ है इक्वल टु 95% हुनुपर्छ अनि यसले चाहिँ स्ट्याटिस्टिकल अथवा कन्फिडेन्स त्यो स्ट्याटिस्टिक अथवा त्यो एक्सपेरिमेन्ट त्यो इन्भेस्टिगेसन इट इज मोर स्ट्याटिस्टिकली करेक्ट भनेर चाहिँ बताउँछ confidence level is 1 minus alpha for significant result 1 minus 0.05 0.95 95 100 confidence limit is more than 95%. For significant result keep confidence level more than 95% and what happens to p value is always less than 0.05 p value भनेको 0.05 र अब यो जुन प्रोबेबिलिटी छ प्रोबेबिलिटी बाटै तिमीले अल्फालाई पनि कोइन्साइड गर्छ अल्फा भनेको जस्ट होल स्क्वायर अफ दिस p value and in the case of percentage भनेको 5%. कन्फिडेन्स लेभल त्यो भनेको कति हो त 1 माइनस p भ्यालु गरेर कति आउँछ 0.95 आउँछ अब p भ्यालुलाई हामीले अल्फासँग रिप्लेस गर्न मिल्छ है त पावर भनेको 1 माइनस बीटा स्ट्याटिस्टिकल पावर इज इन्क्रिज बाइ डिक्रिजिङ बीटा हैन अब टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्स जुन हामीले जम्बलको कुरा गरेको थियौं त्यो भनेको टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्स हो जुन हामीले इन्स्ट्रुमेन्टको कुरा गरेको थियौं त्यो भनेको टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्स हो अब the test of significance नाम याद राख्नुपर्छ पेयर टी टेस्ट अनपेयर टी टेस्ट र नुबाट एनोभाबाट एनालाइसिस अफ भेरायन्स के पेयर टी टेस्ट अनपेयर टी टेस्ट र नुबाट एनोभाबाट एनालाइसिस अफ भेरायन्स पेयर टी टेस्ट केको लागि हो सिंगल ग्रुपको लागि हो सिंगल ग्रुप मतलब ग्रुप ए छ त्यसलाई मैले ड्रप दिए ए डैश भन्यो हैन सिंगल ग्रुप हेर त पेयर पनि अब अनपेयर भनेको डबल दुईटा ग्रुप अनि एनोभा भनेको तीनटा अथवा तीनटा भन्दा बढी ग्रुप जस्तै कि ए र बी छ अनि यो भनेको ए बी सी छ ग्रुप यो भनेको तिम्रो के हो टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्स त्यो पनि कसको कुन डाटाको लागि क्वान्टिटेटिभ डाटाको लागि क्वान्टिटेटिभ डाटा भनेको कस्तो डाटा हो जसको चाहिँ मिन निकाल्न सकिन्छ र क्वालिटेटिभ डाटा भनेको कस्तो डाटा हो जसको चाहिँ मिडियन जसको चाहिँ प्रपोर्सन अथवा पर्सेन्टेज निकाल्न सकिन्छ र
सिंगल ग्रुप। अब सेम यो नुबले चाहिँ नेमारको गेम प्ले गरिरहेको छ र फुटबलको गेम प्ले गरिरहेको छ। यो भनेको म्याक नेमार्स टेस्ट एउटा, अर्को भनेको काई स्क्वायर टेस्ट, सबैलाई थाहा हुन्छ काई स्क्वायर टेस्ट। अर्को भनेको यसरी मैले क्रस भनेर याद राखेको थिएँ, जसको नाम के हो, जसको नाम के हो क्रसकल वालिस टेस्ट। क्रसकल वालिस टेस्ट के अरे क्रसकल केआरयुएस क्रस केआरयुएस क्रस केएल कल केआरयुएस क्रस केएल क्रस डब्लुएएलआइएस वालिस होला, डब्लुएएलएलआइएस रहेछ वालिस टेस्ट। अथवा त्यसलाई भन्छ काई स्क्वायर फर ट्रेन्ड होइन, काई स्क्वायर फर ट्रेन्ड भन्छ। सो हामीलाई याद राख्ने भनेको यो हो। यति याद भयो भने चाहिँ म्याक्सिमम क्वेसन एन्सर भइन्छ। सो यो नुबले चाहिँ म्याक नेमारको अथवा नेमारको गेम अथवा फुटबलको गेम प्ले गरेछ। सो नुबबाट चाहिँ याद आउने भनेको पेटी टेस्ट, अनपेटी टेस्ट र नुब, नुबबाट एनोभा, एनोबाट एनालाइसिस भेरिएन्ट। नेमारबाट याद आउने भनेको म्याक नेमार्स टेस्ट एउटा, अर्को भनेको काई स्क्वायर टेस्ट, अर्को भनेको क्रस भनेपछि क्रसबाट याद आउँछ रिपिट गरेर क्रसकल वालिस टेस्ट, केही दिन अथवा केही घन्टासम्म अथवा केही वर्डचोटि रिपिट गर्ने क्रसकल वालिस टेस्ट। काई स्क्वायर फर ट्रेन्ड, घन्टा मिन्स घन्टैभरि रिपिट गर्ने होइन कि घन्टामा एकचोटि 5 घन्टामा एकचोटि रिपिट गर्ने भनेको है। अब यो नुबले अर्को के खेलेछ, मैले यो पुरै याद गर्न खोजेको थिएँ। यो नुबले अर्को के गेम खेलेछ भन्दाखेरि अर्को खेलेछ बाइसाइकल गेम। बाइसाइकल भनेपछि साइकल, साइकल भनेपछि विल भनेपछि विलकक्सन र्याङ्क टेस्ट। सो विलकक्सन र्याङ्क टेस्ट चाहिँ अर्डिनल डाटाहरू छ र त्यसको लागि टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्सको लागि युज हुन्छ विलकक्सन र्याङ्क टेस्ट। विलकक्सन र्याङ्क टेस्ट पनि साइन टेस्ट हुन्छ र सम टेस्ट हुन्छ। साइन टेस्ट भनेको चाहिँ ग्रुप टेस्ट हो र सम टेस्ट भनेको चाहिँ अनग्रुप टेस्ट हो। यदि ग्रुप छ भनेपछि त्यो भने विलकक्सन साइन टेस्ट गर्ने, यदि अनग्रुप छ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ विलकक्सन सम टेस्ट गर्ने है। सो यो नुबले के खेल्यो, फुटबल गेम खेल्यो, यसमा पनि हार्यो, बाइसाइकल गेम खेल्यो, त्यो पनि हार्यो। अब यो नुब यसले चाहिँ अर्कै कुनै गेमहरू खेल, अब चाहिँ याद नभए पनि हुन्छ। सो याद हुने भनेको यतिसम्म याद होस् होइन। अब चाहिँ यो चाहिँ एमसीक्यू सल्भ गर्नको लागि मात्रै झलक्क दिमागमा याद आउँछ, एमसीक्यू देखेपछि याद आउँछ। सो एउटा कालो गोरो टेस्ट छ, कालो लाइक गोरो पार्दैन, यसलाई चाहिँ नर्मल होइन, नर्मल पार्दैन। कालो मान्छेलाई नर्मल, गोरो मान्छेलाई पनि नर्मल पार्दैन। सो एउटा कालो गोरो टेस्ट या कल्मो गोरो स्मिरनभ टेस्ट, कालो गोरो या कल्मो गोरो होइन के अरे कल्मो गोरो स्मिरनभ टेस्ट। र कल्मो गोरो स्मिरनभ टेस्टले चाहिँ के भन्छ, नर्मल्सी अफ डाटालाई मेजर गर्छ, नर्मल्सी अफ डाटालाई मेजर गर्छ। र अर्को गेम चाहिँ के खेलेछ भन्दाखेरि अर्को गेम चाहिँ खेल्यो, यो चाहिँ झ्याप्पा एमसीक्यू देखेपछि चाहिँ यो याद आउँछ क्या। यो भनेको बाल्ड मान्छेको टाउकोमा चाहिँ गोल्डन हेयर हाल्ने गेम रहेछ भनेपछि ब्ल्यान्ड अल्टम्यान एनालाइसिस। गोल्डन हेयरबाट गोल्ड स्ट्यान्डर्ड टेस्ट। सो एउटा छ के छ ब्ल्यान्ड अल्टम्यान एनालाइसिस, इट इज टु कम्पेयर न्युज टेस्ट विथ अ गोल्ड स्ट्यान्डर्ड टेस्ट भनेको ब्ल्यान्ड अल्टम्यान एनालाइसिस। र अर्को भनेको आउट, र यो भनेको चाहिँ के हो क्रिकेट होइन। यो चाहिँ ब्याट चाहिँ डिकले खेलिरहेको छ क्या, डिक। सो डिक्सन क्यू टेस्टले चाहिँ आउटलायरलाई बताउँछ, आउटबाट मलाई आउटलायर याद आउँछ। सो के अरे डिक्सन क्यू टेस्टले चाहिँ आउटलायर बताउँछ, डिक्सन क्यू। त्यसपछि यो भनेको क्रो चाहिँ के छ ब्यागमा छ, क्रोनब्याक्स अल्फा स्कोर। र यो क्रोनब्याक्स अल्फा स्कोर, यो क्रोलाई ब्यागमा राखेर यो क्रोले चाहिँ क्वेसन सोध्छ कि क्वेसन मान्छेहरूलाई क्वेसन सोध्छ कि त्यो बेला ब्यागमा राखेर लगिरहेको छ भनेपछि क्रोनब्याक्स अल्फा स्कोर इन्टरनल कन्सिस्टेन्सी अफ क्वेसन। इन्टरनल कन्सिस्टेन्सी हाम्रो कुनै पनि क्वेसनहरूको इन्टरनल कन्सिस्टेन्सी के छ भनेर टेस्ट गर्नको लागि चाहिँ क्रोनब्याक्स अल्फा स्कोर हामीले युज गर्छौँ। र लेभल अफ एग्रिमेन्ट थाहा पाउनको लागि चाहिँ कपा स्कोर हेर्छौँ, अब्जर्भ भ्यालु माइनस एक्चुअल डिभाइडेड 1 माइनस एक्सपेक्टेड। अब्जर्भ लेभल अफ एग्रिमेन्ट माइनस एक्सपेक्टेड लेभल अफ एक्सपेरिमेन्ट 1 माइनस 1 भनेर यो गइसक्यो भनेपछि एक्सपेक्टेड लेभल अफ एग्रिमेन्ट। जस्तै हामीले अब्जर्भ भ्यालु माइनस एक्सपेक्टेड भ्यालुको के को लागि युज गरेको थियौँ याद छ, ओए भनेर जेड स्कोरको लागि युज गरेको थियौँ, डिभाइड बाइ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन तत्काल है त। ल यो सर रिभिजन गर्ने हो भने स्ट्याटिस्टिकल म्याथमेटिकल फर्मुला टु डिराइभ अ पी भ्यालु इज टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्स। डिटरमाइन इफ पी भ्यालु इज सिग्निफिकेन्ट अर नट सिग्निफिकेन्ट। टाइप्स अफ टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्ट, टाइप्स प्यारामेट्रिक, क्वान्टिटेटिभ, नन प्यारामेट्रिक भनेको नन अथवा क्वालिटेटिभ, प्यारामेट्रिक, क्वान्टिटेटिभ, नन प्यारामेट्रिक भनेको क्वालिटेटिभ। तर नन प्यारामेट्रिकले चाहिँ क्वान्टिटेटिभ डाटालाई पनि युज गर्छ यदि त्यसले नर्मल डिस्ट्रिब्युसन कफ फलो गर्दैन, नन नर्मल डिस्ट्रिब्युसन डाटा भने नन प्यारामेट्रिकले युज गर्छ। अब प्यारामेट्रिक टेस्ट लेख्ने, सिचुएसन लेख्ने, नन प्यारामेट्रिक टेस्ट लेख्ने। सिंगल ग्रुप छ भनेपछि पेयरिटी टेस्ट, नन प्यारामेट्रिक छ या त्यो भनेको चाहिँ के अरे इट इज योर नट डाटा, इट इज नट क्वान्टिटी, इज क्वालिटी। त्यो भनेको म्याक नेमार्स टेस्ट हो। सो टु ग्रुप छ भने अनपेड छ भनेपछि टु ग्रुप छ भनेपछि अनपेड टेस्ट, टेस्टलाई स्टुडेन्ट्स टी टेस्ट पनि भनिन्छ या इन्डिपेन्डेन्ट स्याम्पल टी टेस्ट पनि भनिन्छ। स्टुडेन्ट्स टी टेस्ट पनि भनिन्छ या इन्डिपेन्डेन्ट स्याम्पल टी टेस्ट पनि भनिन्छ। यसको मतलब स्टुडेन्ट धेरै हुन्छ, दुईटा ग्रुप हुन्छ स्टुडेन्टको होइन। इन्डिपेन्डेन्ट छ, जुन छ इन्डिपेन्डेन्ट छ नि त, अनग्रुप छ, इन्डिपेन्डेन्ट छ होइन। टु ग्रुप अनि अर्को चाहिँ काई स्क्वायर टेस्ट छ, म्याक नेमार्स हो, एनइएमएआरएस हो है। यो भनेको म्याक एनइएमएआरएस म्याक नेमार्स टेस्टको, काई स्क्वायर टेस्टको, क्रसकल वालिस टेस्टको अथवा काई स्क्वायर फर ट्रेन्ड टेस्टको होइन। अब एडभान्स टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्स, लार्ज स्याम्पल छ भनेपछि त्यसलाई जेड टेस्ट गरेर भनिन्छ। यदि एन मोर देन 30 छ भने जेड टेस्ट भनिन्छ। यो नजिक है टी टेस्ट भनेर भनिन्छ। टी टेस्ट भनेको यो हो, त्यसमा स्याम्पल साइज लेस देन 30 हुन्छ, यदि मोर देन 30 छ भनेपछि यो भनेको जेड टेस्ट हुन्छ है।
अनि अर्डिनल डाटा छ भनेपछि विल्कक्सन र्याङ्क टेस्ट हुन्छ, विल्कक्सन र्याङ्क साइन टेस्ट हुन्छ फर ग्रुप डाटा, विल्कक्सन र्याङ्क सम टेस्ट हुन्छ फर अनग्रुप डाटा। र नर्मल्सी अफ डाटालाई कोल्मोगोरोभ स्मिर्नोभ टेस्टले बताउँछ भने चाहिँ आउटलायर डिक्सन क्यू टेस्टले बताउँछ। इन्टरनल कन्सिस्टेन्सी अफ क्वेसनहरूले चाहिँ क्लोनब्याक्स अल्फा स्कोरले बताउँछ भनेपछि कम्पेयर न्यू टेस्ट विथ गोल्ड स्ट्यान्डर्ड टेस्टले बार्ड अल्टम्यान एनालाइसिसले बताउँछ। लेभल अफ एग्रिमेन्टलाई कम्पा टेस्टले बताउँछ। त्यसको फर्मुला भनेको अब्जर्भ लेभल माइनस एक्सपेक्टेड लेभल अफ एग्रिमेन्ट 1 माइनस एक्सपेक्टेड लेभल अफ एग्रिमेन्ट हो। ठिक छ। So up till now, what we have read? Up till now, we have read about something called standard deviation, which comes under the topic of measure of central tendency. Measures of central tendency. So standard deviation. And by using mean and standard deviation, what you can find? You can find coefficient of variance or variation or variability. And what name that you have given? Coffee with color. That is MS Money. And this will see with standard deviation and through sample size, what we can find? We can find standard error. And we can also find standard error if only prevalence is given, that is with the presence of sample size also. So what is necessary to find standard error? Sample size is necessary. And then else what we read about normal distribution curve. And in normal distribution curve, we read about two alphabet. First we read about Z alphabet, then we read about P alphabet, Z score and P value. Then how we can find P value? We read that is test of significance. Now let's learn more. Let's learn about correlation, regression, and skew. So present of two things at a certain time is called what? It is called as association. And what is correlation? Correlation means the relation between two variables, variable 1 and variable 2. And what is used here? Scatter plot is used here. This is scatter dot and scatter plot are used. What's the type of the correlation? That is linear correlation and curvilinear correlation. What is the name of linear correlation called as? It is also called as Pearson-Karl correlation. Pearson-Karl correlation. And curvilinear correlation, it is also called as Spearman correlation. Since this is graph and this correlation are shown in graph, I have taken this image. And this is Pearson-Karl correlation, and linear correlation, curvilinear correlation, Pearson-Karl correlation, and Spearman correlation. It is also called as row correlation. It is also called as row correlation. Row correlation. And linear correlation is represented by R. Types linear, curvilinear, also known as Pearson-Karl correlation. Curvilinear also known as non-linear or Spearman correlation. Curvilinear, can you give the example of curvilinear? Yes. Increase, decrease. This is curvilinear. Represented by row. Example, hemoglobin, oxygen dissociation curve. Linear correlation, it is represented by R. It ranges from -1 to +1, and -1 is perfectly negative correlation, +1 is perfectly positive correlation, and 0 is no correlation. Perfectly negative correlation also can be called as strong correlation. And perfectly negative can also be perfectly positive can also be called as strong correlation. Okay. Now we will see this here. If with increase in y, x is decreasing, or in increasing in x, if in increase in x, what is happening? See here. With increase in x, the y is decreasing, and this is called as negative correlation. And this is perfectly negative correlation. That is r is equal to -1. That is with each unit increase in x, 1 unit. With 1 unit increase in x, 1 unit decrease in y is noticed. Positive correlation, y unit increase in x, y unit increase in y is noticed. That is r is equal to +1. And curvilinear correlation, we can do one is increasing, one is decreasing. And what is this value? This is y and this is x. With how much increase in y, x remains same. There is no correlation. For example, nose length and weight. In how much increase in nose length, the weight remains the same. There is no correlation. Or similarly, we can give like this example: yx. With how much increase in x, y remains same. And even this type of is no correlation. How can we say this scatter plot? If it is given in two variables, then it is scatter plot. This is between two variables. It is not line diagram. It is scatter plot. Right? Mosquito decrease as height increase is negative correlation.
The coefficient of determination, by just looking, can you see how much is the coefficient of determination? Yes. If in the plot it's straight, then it is r is equal to plus 1. If it is somehow like this, then it is equal to r is equal to plus 0.7. And if it is totally scattered, then it is r is equal to it's like 0.3, 0.4. If it is perfectly decreasing, then it is r is equal to minus 1. If it is somehow like this, then it is r is equal to minus 0.7. Then if it is totally type of scattered, it is r is equal to minus 0.2, minus 0.3. So how can you grade this? The grading can be done based upon the odd number and start from 1, 0.7, 1, 2, 3. In third number, 3 things is required: 0.5 to 0.3, 0.3, and less than 0.3. Right? So what is plus 1? It is strongly positive correlation. Strongly positive correlation or perfect correlation. Any terminology can be used. Perfect correlation or strongly positive correlation. 1 unit change in x will cause 1 unit change in y axis. 1 unit change in x axis will cause 1 unit change in y axis. More than 0.7, if it is perfect positive correlation or strongly positive correlation. Okay, so strongly positive is already used. So let's say perfect correlation. Perfect correlation. Perfect correlation. Nothing is perfect in this world. Next is strongly positive correlation. Strongly positive correlation. Positive correlation. Next is moderately positive correlation. Moderately positive correlation. Positive correlation. Next is weakly positive correlation. Weakly positive correlation. Positive correlation. Next is very weakly positive correlation. Very weakly positive correlation. So perfectly positive correlation, strongly positive correlation, moderately positive correlation, weakly positive correlation, and very weakly positive correlation. And very weakly positive correlation. Now coefficient. So we have already coffee with Karan. In that we have studied coefficient of variation. Now we are studying coefficient of determination. What was coefficient of variation? Coefficient of variation was a parameter that helps us to compare between two populations, and whose value was standard deviation upon mean into 100%. MS Tony. So coefficient of variation. Now coefficient of determination. It is given by r square. It's very easy. The percent change in one variable, which is accounted by a unit change in another variable, is coefficient of determination. It means smoking number of cigarette and COPD. And for example, it is the correlation R. It is 0.7. For example, R is 0.7 means 49%. 49% component of COPD. 49% of increase in COPD is because of smoking, and other increased risk of COPD, it is because of other factor. The percent of change in one variable, which is accounted for a unit change in another variable. What is regression? Regression means extrapolation, or it is like guessing something, and it's very easy. It is extrapolation, or it's like guessing something. Okay. Now let's increase this size. I think it's difficult to see. Let's keep this here. Let's increase its size as well. Okay. Now regression. It primarily refers to prediction types. There can be linear regression and logistic regression and multivariate and univariate. So there can be 4 permutation combination: linear multivariate, linear univariate, logistic multivariate, or logistic univariate. Now linear means it is for quantity, and logistic means it is for quality. Linear if variable is quantitative, logistic if variable are qualitative. Now if we predict a renal failure based on glomerular filtration rate, glomerular filtration rate is a single variation. So single variate, univariate. And what we are going to predict? We are going to predict what? Renal failure. It means we are using what type of data to predict renal failure? We are using linear, that is quantitative data. And how many number are there? There are single series univariate. Predicting am I based on obesity levels. So it is obesity, yes or no? It is quantitative. So it is qualitative. So it is logistic and it is univariate. Predicting renal status based on serum, sodium, urea, creatinine, it is multiple variables. So multivariate, and we are predicting numbers. So quantitative. So it is linear regression. And predicting the presence or absence of MI, it is given logistic. Presence or absence of MI. Yes MI, no MI. Based on smoking and obesity level, family history, it is multivariate. So multivariate logistic regression. And what is this regression equation? It is given by y is equal to a plus bx, where y is the dependent variable and dependent variable is always disease. Y is dependent variable and dependent variable is always a disease. And what is b? B is slope of the curve. What is b? B is slope of the curve. If y is dependent variable, then what is x?
X is independent variable. Then what is B? It is the slope of curve, or it is coefficient. It is coefficient of independent variable. It is coefficient of independent variable. And what is A? It is regression constant. It is regression constant. I know. This you can remember through practice. This it can be easily remembered through practice. Very y is equal to A plus Bx. What is y? It is dependent variable, that is risk factor. What is x? It is independent variable, that is it is the disease. What is y? It is dependent variable. It is independent variable. What is B? It is slope of the curve, or it is independent variable constant. And what is A? It is regression coefficient. It is regression constant. It is coefficient of independent variable. Coefficient of independent variable. What is Q? First, let's solve this. Pearson's Q-ness coefficient is given. These are the coefficient in first. So log of this is mean minus mode divided by standard deviation. And mean minus mode. It means mean is greater than mode. So when you get mean is greater than mode, you get in right skew. Right skew means right skew. Right skew means the distribution of is like this. So it is Pearson skewness coefficient is given a mean minus mode divided by standard deviation. Skew describes a normal distribution curve. Describes a non-normal distribution curve. Skew describes a non-normal distribution curve. Left skew, it's a direction based on the tail end. Its direction is based on the tail end. Mean is greater than median is greater than mode. Average, everyone is looking towards left. It's left skew, everyone is looking towards left. So mean is greater than median is greater than mode. Right skew, it's right skew, so everyone is looking towards the right. Right. So mean is greater than median is greater than mode. Now what this means? Mean is greater than median is greater than mode. Let's see the example of this. Right skew. Right skew. See here. This is higher side, and this is lower side. Lower side, conventionally side. And whatever is the most repeatedly data, that is mode. That is mode. And whatever is in middle, that is median. Then what is remaining? It is mean is remaining. And where is mean? Mean is in the higher side. In the right skew, mean is in the higher side. So that means mean is greater than median is greater than mode. Okay. Now, again in the concept of skew, there is something called as box and whisker. Box and whisker, which we will study about box and whisker. Skew and box and whisker means quartile. We are studying about quartile. Right? Box and whisker means how many tile? Quartile. How many? First tile, second tile, third tile. Divides into how many box? 1, 2, 3, 4. That is quartile. 1, 2, 3, 4. 4 box. First tile, second tile, third tile. First, second, third. Now, what we do? First tile, second tile, third tile. And how many box? 4 box. What we do? We erase this and we make this as a complete box. So, how much is this? This is 25%, this is 25%, this is 25%, this is 25%. This whole is 50%. So, how much is the component of the box? Box consists of 50%. Each part consists of 25%. And what is whisker? Whisker means this portion. This portion. It consists of 25%. Wait. Now, what is the skewness here? There is no any skew. It's normal distribution curve. If you see something like this figure, then where is the major portion? Major portion, that is 50 plus 25, 75% person has the right skew. Conventionally, if nothing is measured, left side is taken as low side of the variable. Right? This is low side, and this is right side. Sorry, this is high side. High side. Even if we get something figure like this, then what we do? This is low side, this is high side. Then there is something like this structure. Till this, it will be like this. It means it is right skew. See the tail end. Second, this is low side, this is high side. It is hovering around high side. Tail is on the left side, so it is left skew. Even if you get like this figure, then tilt it. Tail is on the left side. So, what kind of distribution is this? It cannot be commented about the skewness because the median is deviated. Because the median is deviated, and the skewness cannot be commented on this. Okay, so let's know about skewness. But pardon me, I said these are intercept. Okay, and this is dial. So 3 intercept,
quartile. It is quartile. What we read? We read about correlation, regression, and skewness after reading alphabets. Now going towards sample methods and calculation. Sample methods and calculation. Sample, that is quantity and qualitative. Sample consists of quantity and quality. Quantity means calculation, whereas quality means what is the sampling method that we choose. Quality means what is the sampling method that we choose. You know? Both should be sufficient to represent the population. Sampling method types, that is non-probability and probability, non-random and random, non-probability and probability, non-random and random. That's it. So sampling method types, what are the components of non-probability sampling or non-random sampling? The component is, it's very easy. Go somewhere in the class, choose the first convenient student, convenient sampling, choose the first benchers, which is convenient to you, convenient sampling. Then you choose, you keep chairs on your classroom. Then you choose as per the one who sit in the chair, that is quota sampling. Then you go to the last bench and you have purpose of selecting them, that is purposive sampling. And next is noble sampling. Then now there is other, it is probability sampling, and probability sampling is simple random sampling, stratified, simple stratified sampling, and then quota sampling, cluster sampling, and one sampling is remaining, that is systematic sampling. Systematic sampling. And sample size, how you can calculate the sample size? 4 PQ upon L into L. What is P? It is prevalence, Q is 100 minus prevalence, L is error, absolute error or relative error. We can calculate absolute error and relative error. If absolute error is given, no problem, we can directly given the formula. If relative error is given, then how can we calculate the absolute error? Then we do certain thing, which will, okay, what we do? We do, 80% of the prevalence. If relative error is given, then we do, to find absolute error, relative error of prevalence. Like prevalence is given 50%, relative error is given 30%. 30% of 50% is the absolute error. So if any error is not given, then also we have to find sometime the sample size. For example, there will be prevalence given, and then sometime confidence interval, range will be given, that the result should be in that range. That the result should be in that range. And how you will find the absolute error? Then that means for upper limit plus lower limit divided by 2. Get it? Upper limit minus lower limit divided by 2. That is range by 2. Range by 2. That is 5. I know. 0. Above, let's study this. Non-probability, non-random sampling, convenient sampling. It is easy to perform. Yes. Chances for selection bias are there. Yes. And may not be representative of the population. Yes. Quota sampling. Predefined set of rules for sampling. Yes. Chance for bias. Yes. Purposive sampling. Secondary intention present. Yes. I had secondary intention to choose those person at back because they were not paying attention. Snowball sampling. They are used. Snowball increases rapidly. So they are rapidly increasing. For example, 3 people bring 3 people each, and in turn the 3 people bring another 3 each. 3, 9, 27. It will increase. So they are used in the disease of social stigma or hidden disease like alcoholism, IV drug abuse, male-to-male transgenders, and they are used in this case. Right. Convenient sampling. I took first bench, and I took 9 students out of 100. Quota sampling, students sitting in the blue chairs were picked. So 9 students that sit in the blue chairs were picked. Purposive sampling. 9 backbencher sitters students were picked. Snowball sampling. 3 people bring another 3 people. Then we had snowball sampling. So out of non-probability sampling, snowball sampling is the most preferred method in case of any social stigma or hidden diseases. Right. Especially probability or random sampling, every person should get an equal and non-chance. And where is the probability? Whether it is done on the selection or whether it is done on the allocation. Sampling is done when we are, randomization is done when we are allocating, not selecting. जब हामीले A र B मा डिवाइड गर्छौं तब हामीले probability method लाई युज गर्छौं. So they can be divided into simple random sampling, random number, like table methods, random number table methods, lottery methods, flipping coin methods can be used. Example, 100 patients in OPD every day comes, and I have to choose 9 patients out of them. So what I will do, I will select them randomly by using token method, coin method, simple random table number method,
and large trial possibles. Single random sampling are used even if we want to do large trial. It is very easy, convenient way of doing and most preferable way of doing sampling. Systematic sampling, every nth individual is picked up, and simple stratified sampling can be divided into simple sampling and spatial stratified sampling. Simple sampling, we just divide the data into strata and we take the sample, we take our individual number of individuals. For example, I want to know diabetes status, then I divide the socio-economic status into middle class, upper class, and lower class, and I want to take 90 people from 1,000 population. I want to take 90, and I want to take 90 samples. So what do I take? 30, 30, 30 from each strata. And what is what is population proportional to size sampling, which is called as spatial stratified sampling? This means if out of 1,000 population, if I want to take 90 individual and only upper class is 9%, then I will not take 30 people from upper class. I will take 9% of 30 from upper class, 9% of 90 from upper class. I will take 20% of 90 from middle class, and I will take remaining how much? 171. I know. Then I will take remaining 71% of individual from lower class out of 90. अब मलाई यो भने कि त्यही हो हैन, द पपुलेसन डिवाइडेड बेस्ड on criteria, अनि population proportional to size sampling, spatial stratified sampling, population sample taken is proportional to the size. Example, 90 people have to be chosen from 1,000 people population to study diabetes mellitus. Diabetes disease of socioeconomic status. 90 1,000 people, 30 people from upper class, 30 people from middle class, 30 people from lower class. But upper class was 10% of the population, middle class was 70%, lower class was 20%. Hence, some problem arises. To avoid that problem, population proportional to size sampling is taken, PPS. Population proportional to size sampling is taken. Each strata divided in percentage of representation in whole population will be in the sample. 9 people from upper class, 63 people from middle class, 18 people from lower class. Cluster sampling. For homogeneous cluster sampling भनेको चाहिँ पहिलेदेखि नै प्रिडिफाइन्ड नेचुरल अकरिङ ग्रुप्सहरू प्रेजेन्ट भएको हुन्छ र यो चाहिँ हेल्थ सर्वेहरूको लागि युज हुन्छ। जस्तै एउटा युआइपी हैन, युनिभर्सल आयो इम्युनाइजेसन प्रोग्राममा 30 स्याम्पल 7 पिपल इच लिएको छ भनेपछि तिम्रो कुनैमा 30 स्याम्पल 90 चिल्ड्रेन इच लिएर गरेको छ। त्यो नेसनल आइरन डिफिसियन्सी रिसर्च कन्ट्रोल प्रोग्राममा 30% 90 चिल्ड्रेन इच। यो चाहिँ इन्डियन भ्याल्यु। क्लस्टर स्याम्पलिङ फर होमोजेनियस एन्ड लार्ज पपुलेसन हैन, for large population, which sampling method we use? For large population, we use cluster sampling. Which one is the most convenient way of sampling? Most convenient way of sampling. It is convenient sampling. Which one is the most convenient way of randomized sampling? It is simple random sampling. Which one is the sampling which is done for health survey? It is cluster sampling. Which one is the sampling which is done for large population, homogeneous population? It is cluster sampling to assess evaluate health service. How can we calculate the sample size? Sample size can be calculated 4 PQ upon L square. L means absolute allowable error, P means prevalence, Q means 100 minus prevalence if in percentage, or 1 minus prevalence if in decimal. P यदि percentage में 100 minus Q 100 minus P गर्ने यदि P percentage में भनेपछि Q 100 minus P नै गर्ने के अरे Q 1 minus P गर्ने यदि P decimal हुँदैछ भनेपछि है। Just read this. What does 4 stand? 4 stand for error correction नजाने हुन्छ, error into error in 95%. बुझ्यो के बुझ्यो 4 भनेको? जस्तै कि तिम्रो or denotes that the researchers have taken 95% confidence interval, confidence limit. 4 stands for error into error. If you want to oh, isn't 4 sir? I was counting about it is accounted for 95% of confidence interval or limit, limit or interval. So 95% of confidence limit मा कति standard error corresponds also plus minus 2 standard error corresponds also. So 4 it's accounting for that plus minus 2 standard error, 2 into 2, more being more accurate. Right? Our clinical scenario. Clinical scenario मा चाहिँ let's see sampling calculation, clinical scenario. So calculation muscles are just to find the prevalence of hypertension with 95% confidence limit. This confidence limit will be given
But this confidence limit is not required to find sample size. 4 PQ upon L square. It means 95% confidence limit has been incorporated within 4. Calculate the sample size for the study to find the prevalence of hypertension with 95% confidence limit and an absolute error of 5%. The previous research was a prevalence of 50% in the population. So it is what it is. It is 50 into 50 upon 95. Sorry, not 95. 4 PQ upon absolute allowable error, 5%. 5. So the answer will be 400. Calculate the sample size for the study to find the prevalence of hypertension with 95% confidence limit and a relative error of 10%. The previous research was a prevalence of 50%. Now it means 10% of 50%, that is 5%. This 5% is the absolute allowable error. It's not relative. Now everything is same. Next. This is a little important question. It has been in the past, right? An area shows the prevalence of hypertension as 50%. Okay, prevalence is given. Calculate the sample size for a new study to find the prevalence of hypertension with 95% confidence limit. Okay, 4 results are counted. And the researcher wishes to get the result within a range of 45 to 55% prevalence. पहिला चाहिँ प्रिभेलेन्स टु 50%. अब हामीले रिसर्च गर्यौं 95% कन्फिडेन्स लिमिटमा टु फाइन्ड 45 to 55% प्रिभेलेन्स. भनेपछि हामीले स्याम्पल साइज कति लिनु पर्यो यो क्वेशन. The problem is with L square, L into L. The problem is to find L. So L is here, range divided by 2. That is 55 minus 45, भनेको 10, 10 divided by 2 भनेको 5. 5. भनेपछि 4 into 50 into 50 divided by 5 into 5. हैन? We'll get 400. अब अर्को, it's the same question. For calculation of the sample size for a prevalence study, all of the following are necessary except prevalence of disease in the population is necessary. Power of study, let's see what is this. Significance level, let's see what is this. Desired precision, let's see what is this. Is the power of study needed? Is the significance level needed? Is the confidence level needed? Yes, the confidence level is needed. Is the power of study needed? Yes, the power of study is also needed. But if the desired precision is needed, that is to precise, precision, validity and accuracy. Validity, precision and accurate, precise. एउटै रिजल्ट बारम्बार प्रेडिक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र स्याम्पल साइज फर प्रिभेलेन्स स्टडी गर्नको लागि हुँदैन नि त. किन बारम्बार पत्ता लगाउनु पर्यो? त्यही भएर डिजायर प्रेसिजन हो. आर नेसेसरी एक्सेप्ट डिजायर प्रेसिजन. हामीले पढ्यौँ अल्फाबेट पछि कोरिलेसन, रिग्रेसन र स्क्यू. त्यो के थियो? अल्फाबेट पछि पढेको थियो कोरिलेसन, रिग्रेसन र स्क्यू, हैन? अनि त्यसपछि अर्को भनेको अब स्याम्पल साइज क्याल्कुलेट गर्नु. कोरिलेसन, रिग्रेसन र स्क्यू, हैन? अब स्याम्पल साइज क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो. अब प्रोबेबिलिटी र टाइम मान. प्रोबेबिलिटी, what is probability? The chance of an event to happen. अथवा प्रोबेबिलिटी भनेको p भ्याल्यु भन्दा यो फरक छ. It can be expressed as percentage of decimal. p भ्याल्यु पनि डेसिमलमा एक्सप्रेस भएको थियो. It ranges from 0 to 1 maximum probability. p भ्याल्यु पनि ranges from another p भ्याल्यु भनेको के हो? 0.05, हैन? And it ranges, can it be minus 0.05? भन्दा मलाई p भ्याल्यु हामीले more than 0.05 र less than 0.05 थाहा छ. हामीलाई p भ्याल्यु can it be माइनस हुन सक्छ कि सक्दैन भनेर थाहा छ र? थाहा छैन. p भ्याल्यु, प्रोबेबिलिटी भ्याल्यु क्याल्कुलेट गर्ने फर्मुला भन त. p भ्याल्यु लेस देन p भ्याल्यु चाहिँ माइनसमा हुँदैन, किनकि माइनस 5% हुँदैन नि त. p भ्याल्युले चाहिँ अल्फा दिन्छ नि त, हैन? जस्तै कि 0.05 छ भनेपछि यसको अल्फा भनेको कतिको? 5% हो, हैन? 0.06 छ भने चाहिँ अल्फा भनेको 6% हो. सो अल्फा 6% भएको त राम्रो होइन, इन्सिग्निफिकेन्ट रिजल्ट हो. त्यही भएर चाहिँ p भ्याल्यु लेस देन 0.05 हुनुपर्छ अथवा 5% भन्दा अल्फा चाहिँ लेस देन 5% हुनुपर्छ, है त? अनि यसको रेन्ज के हो? यसको रेन्ज भन्ने छैन. यसको रेन्ज भनेको 0 to 0.05 भनौँ न. लेस देन 0.05 हुनु पर्यो. इट्स नट बी मोर देन 0.05. यसको रेन्ज भनेको 0 to यसको रेन्ज भनेको के? 0 हो र? हो, 0 to 0.05 हुनु पर्यो यसको रेन्ज भनेको. त्यसपछि अनि व्हाट इज अड्स? अड्स भनेको के हो? अब अड भनेको र प्रोबेबिलिटी भनेको यसमा चाहिँ अलिकति मिठो कुरा छ, अड्स र प्रोबेबिलिटी, है त? सो अड भनेको के हो? अड भनेको हामीले यो डाइस हामीले के गर्ने? ओके छैन, हामीले यो डाइस फाल्यौँ. कतिको प्रोबेबिलिटी छ कि पहिलोचोटि फाल्ने बेला 6 आउँछ, हो त? कतिको प्रोबेबिलिटी छ? 1 by कतिमा? 6 वटामा. सो 1 by 6. कतिको प्रोबेबिलिटी छ कि कति अड आउँछ?
होइन 6 आउने कति प्रोबेबिलिटी छ पहिलो 6 आउने कतिको अड छ भनेको पहिला अड भनेको के भन्नु बुझ्नु अड भनेको इट इज द रेसियो प्रोबेबिलिटी टु ह्यापन टु द प्रोबेबिलिटी द्याट द इभेन्ट विल नट ह्यापन कति चान्स छ कि 6 आउँछ एक चान्स छ कति चान्स छ कि 6 आउँदैन 5 चान्स छ बुझ्यो त्यस्तै अब हामीले डाइस खेलिरहेको छौँ लुडो खेलिरहेको छौँ लुडोमा त्यो बक्सबाट बाहिर आउनुको लागि हामीलाई 1 अथवा 6 चाहियो कतिको प्रोबेबिलिटी छ कि हाम्रो 1 अथवा 6 आउँछ 2 प्रोबेबिलिटी छ आउट अफ 6 कतिको प्रोबेबिलिटी छ हामीलाई कतिको अड छ हामीलाई यसमा कि हाम्रो 1 अथवा 6 आउँछ प्रोबेबिलिटी टु ह्यापन इज 2 प्रोबेबिलिटी द इभेन्ट नट टु ह्यापन इज 4 इज 2 2/4 what is odd यसको फर्मुला छ odd is equal to probability the odd odd छ odd भनेको minus 1 minus probability हैन त्यस्तै probability भनेको odd odd 1 plus odd त्यस्तै odd भनेको probability odd भनेको probability 1 minus probability बुझ्यो what happened to the probability that the event will not happen probability भनेको odds अथवा 1 plus odd pre-test probability र post-test probability pre-test probability भनेको के हो टेस्ट गर्नुभन्दा अगाडि हुने probability त्यो भनेको prevalence हैन अनि पोस्ट टेस्ट प्रोबेबिलिटी भनेको टेस्ट पछि आउने प्रोबेबिलिटी भनेको पोजिटिभ प्रेडिक्टिभ भ्यालु पोजिटिभ प्रेडिक्टिभ भ्यालु भनेको के हो यो भनेको डिजिज छ अनि टेस्ट पत्ता लगाउने त्यही त पोस्ट टेस्ट प्रोबेबिलिटी भनेको डिजिज छ र टेस्ट पत्ता लगाउने प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटी भनेको प्रिभेलेन्स हो किनकि 50% यो काठमाडौँमा डायबिटिक प्रिभेलेन्स 50% छ भन्नुको अर्थ के हो भनेपछि हरेक चान्स जो मेरो क्लिनिकमा आउँछ त्यसमा 50% चान्स छ डायबिटिक छ भन्ने त्यही भएर यो जुन प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटी छ हैन हरेकसँग कति प्रोबेबिलिटी छ डायबिटिक हुने ऊ भनेको चाहिँ 50% प्रोबेबिलिटी छ त्यही हो प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटी भनेको प्रिभेलेन्स अब odds भनेको प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट टु ह्यापन प्रोबेबिलिटी दैट द इभेन्ट विल नट ह्यापन odds को फर्मुला भनेको प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टु 1 माइनस प्रोबेबिलिटी अनि एक्जाम्पल भनेको मैले भनिसके सरर पढ्यो अन रोलिङ अ डाइस चान्स अफ गेटिङ 6 इज 1/6 odd is 1/5 while playing ludo two chance comes to the option to get out of the house and on rolling 1 or 6 what is the chance it is 2 out of 6 what is the odd it is 2 out of 4 so odds is probability upon 1 minus probability if we have box and we have number of balls we have blue balls in that box and other mini balls so what is the blue balls and black balls in that box we have the blue balls and बनाइदिनु हुन्छ एउटा ल यस्तो छ हैन जहाँ चाहिँ blue balls छ जहाँ चाहिँ white balls छ white balls छ chance of picking up blue ball कति हुन्छ 50% हुन्छ probability of picking a blue ball probability of picking two blue ball कति हुन्छ हैन 50% भनेको कति हो 0.5 0.5 into 0.5 हुन्छ 0.25 what is the probability of picking two ball what is the chance of picking three blue ball भनेको अझै कम हुन्छ 0.5 के सरी रुको what is the probability of picking two ball 0.5 is the probability of picking blue what is the probability of picking two blue ball at the conjugate time 0.5 into 0.5 फेरि probability घट्छ what is the probability of picking three blue ball at the conjugate time like 0.5 into 0.5 into 0.5 with eye closed हैन बुझ्यौ अब three chance given out of which only one blue ball needs to be picked probability it will be increased that is basically let's घटामै अब यसको probability 0.5 plus 0.5 plus 0.5 हुन्छ यो probability यसको so rule of multiplication value of decimal decrease and multiplication rule of addition value of decimal increase and addition basically the prevalence of diabetes mellitus is 10% in a community which is what is the chance that you meet two people and both are diabetic multiplication probability of person A to be diabetic is 0.1 probability of person B to be diabetic is 0.1 probability of both the people to get diabetic is 0.1 to 0.1 and this is rule of multiplication after two option on using either any or and what is the probability that either are diabetic or diabetic any are diabetic when chance increase for add गर्ने prevalence of diabetic mellitus is 10% what is the chance that you meet two people and any of them are diabetic भनेको add गर्ने 0.0.0.1 त्यही rule of addition अब prevalence of vitamin D deficiency population was found to be 70% while the COVID test using RT-PCR was found to be 10%. Vitamin D र COVID 70 र 10. What is the chance of a person having both COVID and vitamin D? Both भनेपछि multiply. Either COVID or vitamin D, either भनेपछि plus. Have either COVID or vitamin D but not both भनेपछि multiply minus गर्ने. यो minus हैन यो पुरै minus यो हैन यो minus यो जस्तै कि यो minus यो गरिसकेपछि यो आयो नि त हैन अब टाइल्स डाटा इज प्रेजेन्ट इन एसेन्डिङ अर डिसेन्डिङ अर्डर जब हामी यसलाई टाइलमा अरेन्ज गर्छौँ त्यसपछि चाहिँ हामीले केमा अरेन्ज गर्छौँ के अरे इन्टरसेप्टमा डिभाइड गर्छौँ र यसलाई चाहिँ टाइल भनिन्छ जस्तै कि 2 इन्टरसेप्ट 1 2 3 3 टाइल जसलाई चाहिँ ट टाइल भनेर भन्छ 2 इन्टरसेप्ट डिभाइडेड बाइ 3 बक्स टाइल ट टाइल
इन्टरसेप्ट 2 इन्टरसेप्ट भनेपछि 3 टाइल टर्टाइल। अब यसको मिडियन के हुन्छ? यदि तिम्रो यदि तिम्रो टाइललाई हेर्ने, यदि तिम्रो टाइल अडमा छ 1 2 3 होइन, यदि यो तिम्रो यो जुन टाइल छ यो टाइल अडमा छ, जस्तै हेर यसमा फर्स्ट इन्टरसेप्ट दुईटा इन्टरसेप्ट होइन, तिनवटा टाइल, यदि यो टाइल अडमा छ 1 2 3 भनेपछि तिम्रो यसको मिडियन चाहिँ इन्टरसेप्टमा जानुपर्छ, मिडियन बिट्विन T1 टर्टाइल होइन, टर्टाइल 1 एन्ड टर्टाइल 2। सो अब अर्को चाहिँ तिम्रो यदि तिम्रो इन्टरसेप्ट 4वटा छ र यदि टाइल चाहिँ क्वार्टाइल छ भनेपछि मिडियन इज 2 र मिडियन इज Q2 क्वार्टाइल 2, बुझ्यौ? क्वार्टाइल 2 यस्तो छ भने चाहिँ क्वार्टाइल 2। यदि तिम्रो अरू दुईटा छ भनेपछि यो चाहिँ 1 2 3 4 भनेपछि 5 पेन्टाइल। अब पेन्टाइल भनेको अड भयो, पेन्टाइल भनेको अड भयो। अब अड थाहा पाउनुको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो हामीले? अड भयो होइन, भनेपछि अडलाई डिभाइड गरेर त 1 2 3 4 1 2 3 4 होइन, कति भयो? 2 भयो। भनेपछि 2 देखि 3 के भयो? 2 देखि 3 पेन्टाइल, 2 देखि 3 पेन्टाइल। 6 हेक्साइल छ भनेपछि 3 हेक्साइल डिभाइड गर्ने होइन, 7 हेप्टाइल छ भनेपछि डिभाइड गरेर 3 हुन्छ, भनेपछि 3 to 4 हेप्टाइल, बिट्विन 3 to 4 हेप्टाइल। यसरी सेन्टर 100 टाइल एन्ड 99 इन्टरसेप्ट, 99 इन्टरसेप्ट एन्ड 100 टाइल। सो क्वार्टाइल, इच टाइपको क्वार्टाइल has 25% of the population, बुझ्यौ? बक्स एन्ड विस्कर चार्ट, बक्स एन्ड विस्कर चार्ट एक डिस्ट्रिब्युसन अफ डाटा हो, कुनमा धेरै छ कि यो साइडमा धेरै छ, नर्मल डिस्ट्रिब्युसन डाटा, स्क्युनेस अफ डाटा र भेरिएसन इन डाटा, बुझ्यौ? बक्स एन्ड विस्कर चार्ट दिन्छ, ठिक छ? अब ग्राफ है, यो डाइस चाहिँ राम्रोसँग पढ है त। अब यो ग्राफमा चाहिँ के छ? क्वान्टिटेटिभ र क्वालिटेटिभ डाटा रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि ग्राफ हामीलाई चाहियो। अब क्वान्टिटेटिभ डाटामा यो भनेको के? हरि हो, अथवा यो भनेको होइन हरिको दाँत हो। हरिको दाँत एक आपसमा जोडिएको हुन्छ भने चाहिँ हरिको दाँत हाँस्छ। हिस्टोग्राममा जेनरली जुन यो बार डायग्राम युज हुन्छ त्यो एक आपसमा जोडिएको हुन्छ, तर यसले हामीलाई डिसाइड गर्दैन कि यो हिस्टोग्राम हो कि होइन। हिस्टोग्राम हो किन डिसाइड गर्नको लागि फ्रिक्वेन्सी, अब यसलाई झुक्याएर फ्रिक्वेन्सी पिक्टोग्राम पनि भनेर भनिन्छ, नझुकिने फ्रिक्वेन्सीलाई यदि तिम्रो क्वान्टिटेटिभ डाटासँग प्लट गरिएको छ भनेपछि त्यो भनेको हिस्टोग्राम हो, चाहे त्यसमा ग्याप नहोस् या ग्याप होस्, बुझ्यो? ग्यापले डिटर्माइन गर्दैन, तर मोस्टली त्यसमा चाहिँ ग्याप हुँदैन। एउटा भयो हिही गरेर हाँसिरहेछ हिस्टोग्राम। अब यसमा जहाँसम्म लाग्छ यसमा चाहिने भनेको हिस्टोग्रामबाट नै डिराइभ हुन्छ, फ्रिक्वेन्सी कर्भबाट नै डिराइभ हुन्छ, फ्रिक्वेन्सी पोलिगन, ओगाइभ, लाइन चार्ट, स्क्याटर प्लट फरक हो। लाइन चार्ट फेरि स्क्याटरसँग अलिअलि मेल खान जान्छ भने हिस्टोग्राम, फ्रिक्वेन्सी कर्भ, फ्रिक्वेन्सी पोलिगन, ओगाइभ तिनीहरू चाहिँ लगभग एउटै हो, किनकि त्यहीबाट डिराइभ हुन्छ क्या। अब क्वालिटेटिभ यो भनेको क्वालिटी हो। क्वालिटीमा के हुन्छ? यो चार्ट हो भनेपछि यस्तरी यसलाई गोल यसलाई काट्यो भने चाहिँ पाई चार्ट भयो, अर्को फेरि यसलाई काट्यो यो भनेको चाहिँ बार डायग्राम भयो, यसलाई ट्रेस गर्यो यो भनेपछि स्पट म्याप भयो, यसलाई हेर यो भनेको पिक्टोग्राम भयो, यसलाई हेर यो भनेको भेन डायग्राम भयो, भेन भनेको ब्लू कलर भेन डायग्राम भयो है त। यो भनेको जस्ट सेन्सिटाइज गर्नको लागि आफूले एउटा पाई चार्ट हो होइन, यसरी काटेपछि यो के भयो? पाई चार्ट भयो। त्यसपछि अर्को यसरी काट्यो भनेपछि यो मात्रै के भयो? बार डायग्राम भयो। यसरी काट्यो भनेको स्पट म्याप भयो, एउटा पिक्टोरल भयो, अर्को भेन डायग्राम भयो। सो क्वान्टिटेटिभ डाटा हुन्छ र क्वालिटेटिभ डाटा हुन्छ। क्वान्टिटेटिभ डाटामा हिस्टोग्राम, फ्रिक्वेन्सी पोलिगन, फ्रिक्वेन्सी कर्भ, ओगाइभ, लाइन चार्ट र स्क्याटर प्लट। यसको निम्न भनेको हरि फेरि लाइन के त चाटौँ, के त हरि फेरि लाइन चाटौँ, हरि फेरि लाइन चाटौँ। क्वालिटेटिभ डाटा भनेको बार चार्ट, पाई चार्ट, स्पट म्याप, पिक्टोग्राम, भेन डायग्राम। हिस्टोग्राम भनेको कन्टिन्युअस हुन्छ, कन्टिन्युअस डाटाको लागि जस्तै कि 12.3, 12.4, 12.5, 6, 7, 8, 9, 10। बार भनेको डिस्क्रिट डाटाको लागि हुन्छ 2, 3, 4, 5, 6। हिस्टोग्राम it is usually joined and it is column chart. It is usually distantly placed and it is column chart. Bar विशेष गरी क्वान्टिटी र क्वालिटी। हिस्टोग्राम versus bar chart versus frequency polygon. Column chart can be either histogram or bar chart. X-axis represent variable and Y-axis represent frequency. Variable र frequency. Histogram continuous usually joined column chart and usually for quantitative data. It is histogram. The X-axis would define a quantitative variable. And bar chart discrete column. Bar को discrete भनेको 2, 3, 4 pointहरू छैन, columns are usually distantly placed. Used for qualitative data. The X-axis would define a qualitative variable. Example, gender. Component bar chart. What is frequency polygon? Formed by joining the midpoint of histogram. What is frequency polygon?
Frequency polygon, it is found by joining the midpoint of histogram. अब गन छ, गन भनेपछि के हो, एक्युट एंगल, यानी कि यस्तो 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 फर्म भएर बनेको छ। अब यस्तो किन फर्म भयो होला भन त, यसको स्याम्पल साइजमा के भयो होला, स्याम्पल साइजमा के भयो होला त्यो भन, अनि अर्को इन्टरभलमा के भयो होला त्यो भन। इन्टरभल त अति नै ठुलो छ, हजुर ठुलो छ, सानो हुन्छ स्याम्पल साइज सानो छ। Frequency polygon formed by joining midpoint of histogram, used for quantitative data, used for quantitative data. Frequency curve or frequency polygon. Frequency polygon, acute angle, smaller the sample size or large the class interval, smaller the sample size अथवा large the class interval, हैन। frequency polygon. Frequency curve, smoother the curve, small the class interval अथवा large the sample size. Large sample size त हुने भएको राम्रो हुन्छ के, त्यसले statistical power लाई increase गर्छ, statistical power लाई increase गर्छ, हैन। small the class interval or large the sample size, frequency curve, smoother the curve, हैन। smoother the frequency curve भनेपछि small the class interval or large the sample size, त्यो भनेको this curve is smoother भनेको यस्तो हो कर्व, यस्तो हो के, यस्तो 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 भयो, हैन। यो भनेको के हिस्टोग्राम हो, किन हो यसमा डिफरेन्स त छैन, तर हेर त यसमा कुन चाहिँ भेरिएबल युज भएको छ, केको लागि प्लट गरेको छ, एसडीआई प्लट भएको छ, क्वान्टिटेटिभ डाटा प्लट भएको छ। अब यो हेर, यहाँ हेर त यो बार चार्ट किन क्वालिटेटिभ डाटा प्लट भएको छ, यहाँ हेर त क्वालिटेटिभ डाटा प्लट भएको छ बार चार्ट, यो हेर त यसमा क्वान्टिटेटिभ डाटा प्रेजेन्ट, क्वालिटेटिभ डाटा न्यू रिकभरीज हैव एक्सिडेड न्यू केसेस कन्टिन्युअसली इन द लास्ट 35 days, न्यू केसेस र रिकभरी केसेस, न्यू केसेस 80 मा 80 न्यू केस छ, 80 रिकभरी केस छ, 80 न्यू केस छ, 80 रिकभरी केस छ, 80 न्यू केस छ, 80 रिकभरी केस छ। त मलाई दिन झुक्यो रे, त्यसमा यहाँ झुक्यो अहिले, यो के हो त, यसमा त मलाई लाग्छ कि क्वान्टिटेटिभ डाटाले रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ, जस्तो मलाई लाग्यो अहिले क्वान्टिटेटिभ डाटाले रिप्रेजेन्ट गरिसकेपछि त हुनु पर्यो हिस्टोग्राम। तर हिस्टोग्राम मलाई अहिले कहिले यस्तोमा देखाएको मैले, हिस्टोग्राम लगभग जे गरे पनि कि त डाटा हुन्न ग्याप हुन्न, हैन, कि त यस्तो देखिन्छ, त्यो सिम्पल यस्तो यस्तो हैन, यस्तो यस्तो देखाएको छु मैले। यसरी पनि आफूले करेक्ट गर्न सकिन्छ, यो हिस्टोग्राम होइन, यो बार चार्ट हो। अब यसले एक्चुअली उ गर्नको लागि बार चार्ट, किनकि केलाई यसले प्लट गरेछ भन्दाखेरि रिकभरिज यस नो, यति रिकभरिज यति नो रिकभरी, यति रिकभरी यति नो रिकभरी, सो इट इज अ मल्टिपल स्ट्याक्ड बार चार्ट, कम्पोनेन्ट बार चार्ट हेर त, नर्स यति आयुष यति, हामीले पर्सेन्ट निकाल्न सक्छौँ नि त, रिकभरी पनि पर्सेन्ट निकाल्न सक्छौँ नि त, पर्सेन्ट आउँछ नि त, हैन। सो यो चाहिँ कम्पोनेन्ट बार चार्ट, यो भनेको मल्टिपल स्ट्याक्ड बार चार्ट, यो भनेको कम्पोनेन्ट बार चार्ट है त, मल्टिपल स्ट्याक्ड बार चार्ट र कम्पोनेन्ट बार चार्ट। अब यो फ्रिक्वेन्सी यो भेरिएबल, यदि फ्रिक्वेन्सी र भेरिएबलसँग प्लट भएको छ भने त्यो एउटा हिस्टो पनि हुन सक्यो, त्यो बार पनि हुन सक्यो, त्यो फ्रिक्वेन्सी पोलिगन पनि हुन सक्यो, फ्रिक्वेन्सी कर्व पनि हुन सक्यो, र फ्रिक्वेन्सी कर्वबाट चाहिँ हामीले ओगाइ भन्ने टर्मलाई लिएर आउँछौँ, ओगाइ भन्ने टर्मलाई छोड। यदि कुमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी छ र भेरिएबल छ भने त्यो भनेको ओगाइ भयो, यदि भेरिएबल छ र भेरिएबल छ त्यो भनेको स्क्याटर प्लट भयो, यदि भेरिएबल छ र टाइम, यदि भेरिएबल छ र भेरिएबल छ भनेको स्क्याटर प्लट भयो, र यदि टाइम छ भनेपछि छुट्टैमा आयो, त्यो टाइम लिमिट, हैन। यदि टाइम छ भनेपछि टाइम लिमिटमा आयो, टाइम लिमिट भनेपछि कुन भयो त, टाइम छ भनेपछि त्यो भनेको लाइन चार्ट हो, त्यो क्वालिटी के क्वान्टिटी भनेको लाइन चार्ट हो, बुझ्यौ। सो ओके भनेको फर्म बाइ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी एड गर्दै जाने, फर्म इन क्वान्टिटी डाटा हो, हेल्प इन डिफाइनिङ द कट अफ, जस्तै कि हेर 8औं दिनमा 105 कट अफ छ, 10औं दिनमा 117 कट अफ छ, यसरी चाहिँ हामीले कट अफ डिफाइन गर्न हेल्प गर्यो यसले। कर्भ इज अलवेज अपस्प्रिङिङ, हैन, कर्भ इज अलवेज अपस्प्रिङिङ। सो क्युमुलेटिभ नम्बर अफ केसेस, क्युमुलेटिभ स्क्याटर प्लट, बोथ द एक्सेस आर भेरिएबल, द स्क्याटर प्लट हेल्प्स टु डिफाइन द कोरिलेसन बिट्विन द टु क्वान्टिटेटिभ भेरिएबल हो। स्ट्रङ्गर पोजिटिभ कोरिलेसन, पहिला सुन के हुन्छ कोरिलेसन भनेपछि, हेर म फेरि लैजान्छु तिमीलाई, हैन, कोरिलेसन, हैन, सबभन्दा पहिला कोरिलेसन भनेको पर्फेक्ट, मिस्टर पर्फेक्ट, पर्फेक्ट पोजिटिभ कोरिलेसन, पर्फेक्ट नेगेटिभ कोरिलेसन, जति तिमीलाई ग्रेडिङ पनि गर्छु नि, त्यसमा पर्फेक्ट पोजिटिभ कोरिलेसन गर्छु, ठिक छ, पर्फेक्ट, बुझ्यौ, पर्फेक्ट। अब फेरि पर्फेक्ट पोजिटिभले पर्फेक्ट नेगेटिभ, स्ट्रङ पोजिटिभ, स्ट्रङ नेगेटिभ, हैन, स्ट्रङ होला के भनेपछि यसलाई स्ट्रङ कोरिलेसन भनेर पर्फेक्ट स्ट्रङ कोरिलेसन भनेको, स्ट्रङ कोरिलेसन भनेर अझै राम्रोसँग भन्दैन क्या, स्ट्रङली नेगेटिभ कि स्ट्रङली पोजिटिभ त अब, हैन। तर बाइ कन्भेन्सन यदि स्ट्रङ छ भनेपछि त्यो पोजिटिभ नै भनेर चाहिँ बुझिन्छ, त्यसले चाहिँ अझै हाम्रो राम्रोसँग चाहिँ पोजिटिभ कोरिलेसन भनेर भन्दा पनि राम्रो हुन्छ। One variable increases, the other increases too. Negative correlation, one variable increases and the other decreases. Weak correlation, no relation, no change in one variable. Positivity of the correlation is dependent on the direction of the vector or distribution of the scatter. भनेको direction of distribution, distribution of the scatter or direction of the vector.
direction of the distribution of the scatter or direction of the vector. Right? Distribution of the scatter. And time train chart अथवा line chart. Variable time is line chart भनेको time train chart हो कि एउटा एक्सिसमा टाइम हुनु पर्यो. Used for quantitative data for one of the axes is time. Time हैन हेर त line chart. यो हेर्दाखेरि फ्रिक्वेन्सी पोलिगन हो कि फ्रिक्वेन्सी कर्व नै हो कि यस्तो पनि लाग्छ तर यो भनेको लाइन चार्ट हो के किनकि टाइम छ एउटा एक्सिसमा बुझ्यो. अब क्वान्टिटेटिभ डाटामा क्वालिटेटिभ डाटा हैन. सो क्वालिटेटिभ डाटा भनेको पाइ चार्ट always in circle, always have a sectoral presentation, always in circle, always it has a sectoral presentation भन्नाले from the center to the sector जानुपर्छ. Always use percentage, never the absolute number. Qualitative data, best way to present the technical data. Which one is the best way to present the technical data? For example, I'm a doctor, you're an engineer, you are nurse, where we study the technical subjects. So Pie chart is the best way to present the technical data. So spot map or spot map सँगै तिमी spot map र एउटा यो कोरोप्लेट भन्ने ग्राफ छ यसमा जोकिन सक्छ के हो स्पट म्याप र के हो कोरोप्लेट भनेको. सो हामीलाई अहिले टुक पाइ चार्ट स्पट म्याप हैन. सो स्पट म्याप भनेको क्वालिटेटिभ डाटा हो, क्वालिटेटिभ डाटाको लागि युज हुन्छ. त्यसपछि अर्को भनेको इट हेल्स अ जियोग्राफिकल लोकेसन इन द म्याप. हेर्नु इट हेल्स अ जियोग्राफिकल लोकेसन इन द म्याप. इट इज फर माइक्रो प्लानिङ गर्नु पर्यो कतिखेर जाने कहाँ जाने किन जाने के भएर जाने कतिखेर जाने कहाँ जाने के भएर जाने हैन. पिक्टोग्राम भनेपछि इट युजेस सिम्बल युज फर जनरल अवेरनेस फर पब्लिक. बेस्ट वे टु रिलेट हेल्थ अवेरनेस टु द लेमन. Best way to relay health information to technical it is pie chart, but to layman it is pictogram. है ठिक छ. अब के भइसक्यो बार चार्ट सक्यो हैन. त्यसपछि तिम्रो उता बार पाइ चार्ट सक्यो. त्यसपछि बार डायग्राम सक्यो. त्यसपछि पिक्टोग्राम सक्यो हैन. के रे पिक्टोग्राम सक्यो. त्यसपछि स्पट म्याप सक्यो. अब के बाँकी हो भेन डायग्राम बाँकी हो. भेन डायग्राम बाँकी हो हैन. सो यहाँ भेन डायग्राम चाहिँ मिसिङ रहेछ. ओके भेन डायग्राम हैन. सो इट इज युज्ड फर क्वालिटेटिभ डाटा. भेन डायग्राम इज युज्ड फर क्वालिटेटिभ डाटा. इट इज युज्ड फर ओभरल्यापिङ क्वालिटिज. जस्तै कि द स्टुडेन्ट द्याट इज हार्ड वर्किङ, ही युजेस स्मार्ट वर्क, ही इज डेडिकेटेड एन्ड हिज गर्लफ्रेन्ड हैन हिज फ्यामिली आर सपोर्टिभ एन्ड दिस स्टुडेन्ट विल क्र्याक द एक्जाम. Now this is Venn diagram, right? So now there are other graphical methods also. First is stem and leaf. So stem and leaf. This is stem and this is leaf. So what does this do? It helps in the data distribution. So stem and leaf can be used in both cases, qualitative and quantitative case. It can be used in both qualitative and quantitative case. So in the image, the bold numbers, particularly down from the stem and the branching number from the leaf, is the concept of stem and leaf. The data is read to the right along each horizontal line. Example 0, 2, 1, 1, 21, 23, 25, 26, 33, 33, 35, 30, 38, 39. So it helps to know the distribution of data. For example, more of the student has 46, 49, 49, 48, 49 in the range of 2, 3, like 30, 3, 5 students. It helps to know the distribution of data. Right? अर्को भनेको बक्स एन्ड विस्कर्सको बारेमा हामीले कुरा गरिसक्यौँ. दिस इज 1%, okay, this is 1 intersect, 1 2 3 4 4 quartile हैन. त्यसपछि is right skew, this is left skew. In a box and whisker, the entire box forms 50% and whisker on each side makes 25%. The box forms the interquartile range हैन. Q1, Q2, Q3 त्यो भनेको intercept हो. Q3 to Q minus 1, Q3 minus Q1 भनेको interquartile range हो. Entire box forms interquartile range हैन. Entire box किनकि box चाहिँ Q1, Q2 र Q3 यसरी बनेको हुन्छ नि त. So entire box from interquartile range. Used for data distribution and data skew. The box forms, and this is used for data distribution and also data skew. Okay, यही तो. अब अघि नै मैले भनेको कोरोप्लेट ग्राफ. यो कोरोप्लेट ग्राफ भनिन्छ. कोरोप्लेट ग्राफ चाहिँ कोरोप्लेट ग्राफ भनेको के हो? What does this do? Koroplet graph. What does spot map do? Spot map helps in micro planning. And what is koroplet graph? It describes the intensity as per the geographical distribution. Right? Like, see, in this spot map there is like area. You should go here. You should do here. You should intervention here. You should intervention here. Is here in koroplet graph? Is there any information like where to go? It shows. Not to go, it shows intensity of disease is more in which area. It describes the intensity as per the geographical boundary by different shades of the color. Right? Like koroplet graph,
there is bubble graph. Intensity of the event in geographical boundary is described using bubbles. It's more the size of bubble, more is the intensity. The size of the bubble describes the intensity of the event used to describe the data like prevalence, incidence, etc. Prevalence, incidence, etc. Funnel plot. Where is the concept of funnel plot? The concept of funnel plot is in the publication bias. That's over. Now it is tree map. Tree map is like pie chart or pie diagram. So what is the advantage? It helps in the sectoral presentation, sector presentation. But the next advantage is you percentage में no opinions. It can not percentage, it can be absolute number also can be used. Tree map can be used as a case of pie chart. अब फेरि tree map लाई tree map लाई stem and leaf सँग चाहिँ नझुकिनु, stem and leaf सँग चाहिँ नझुकिनु. Like the pie chart, sectoral representation, absolute number can be used, not percentage alone. यो tree map. अब forest plot. फेरि tree map, forest plot अरे फेरि stem and leaf अरे किन रुखमै झुलिरहेको के. अब फरेस्ट प्लट भनेको यो प्र्याक्टिसबाट आउँछ. फरेस्ट प्लट it uses box and whisker. It uses box and whisker. Median of all median is shown by diamond. Median of all median is shown by diamond, and it is used in meta-analysis. And this is evidence-based medicine, which we have already discussed in epidemiology section. त्यही पनि अब कन्फिडेन्स इन्टरभलको फर्मुला हामी थाहा पाउनु पर्यो. CI कन्फिडेन्स इन्टरभलको फर्मुला थाहा पाउनको लागि चाहिँ यो एउटा फिक्सनलाई याद गर्नु पर्यो. कन्फिडेन्स एकदम कन्फिडेन्स छ, अहिले देखेर कन्फिडेन्ट भइरहेछ. हैन, जस्तै जे र यो भनेपछि स्ट्यान्डर्ड एरर भनेपछि मिन प्लस माइनस जेड स्ट्यान्डर्ड एरर. यो चाहिँ एउटा फर्मुला हो कन्फिडेन्स इन्टरभलको लागि. यो यति थाहा पाउनु हैन. अब कन्फिडेन्स यो चाहिँ हाम्रो सक्यो. कन्फिडेन्स इन्टरभल भनेको मिन अथवा मिन भनेको प्रिभेलेन्स हैन. मिन प्रिभेलेन्स प्लस माइनस जेड इन्टु स्ट्यान्डर्ड एरर है. हामी चाहिँ माइकल ज्याक्सन काटेको हो चाहिँदैन है. अर्को प्रिसिजन इज डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु रुट एन्ड अथवा रुट एन्ड डिभाइड बाइ स्ट्यान्डर्ड एरर भनेर भन्छ हैन. अनि व्हाट इज कन्फिडेन्स इन्टरभल? Confidence interval that may contain the population parameter is confidence interval. Even confidence interval. And cross section 2 study is better because it has more precise value. Yeah? Confidence interval, it has more precise value. 68.2. So narrower the confidence interval, better and accurate the study. Larger the sample size, narrower is the confidence interval. Larger the sample size, narrower is the confidence interval. Right? More narrower is the confidence interval, the better and accurate the result is. Validity, accuracy, to precision, accurate the result is. Okay. If confidence interval include one, those results are not acceptable. भनेर भन्छ के. भन्दा खोजे चाहिँ जस्तै यो तिम्रो हैन डिस्ट्रिब्युसन कर्भ र कन्फिडेन्स इन्टरभलले चाहिँ यति मात्र इन्भल्भ गर्यो र यति इन्भल्भ गर्यो भनेपछि यसमा चाहिँ 1 पनि इन्भल्भ गर्यो नि त. सो यो टेस्ट जसमा चाहिँ 1 इन्भल्भ गर्यो अथवा जो नेगेटिभतिर गयो त्यसलाई हामी एक्सेप्ट गर्दैनौँ. द्याट इज नट एक्सेप्टेड भनेर भनेको हैन. कन्फिडेन्स इन्टरभल इन्क्लुडिङ 1, दोज रिजल्ट्स आर नट एक्सेप्टेड. र कन्फिडेन्स इन्टरभल भनेको मिन प्लस माइनस जेड स्ट्यान्डर्ड एरर र मिन प्लस माइनस जेड अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अपन रुट एन हैन. यो के अरे स्ट्यान्डर्ड एरर अफ मिन हो त्यो है. कन्फिडेन्स लिमिट इन्क्लुड के त मिन र स्ट्यान्डर्ड एरर. कन्फिडेन्स लिमिट छ नि त, लिमिट स्ट्यान्डर्ड एरर हो. अर्को पी भ्याल्यू हो, स्ट्यान्डर्ड एरर पी भ्याल्यू मिन पनि हो. ठीक छ. फर्मुला कन्फिडेन्स लिमिट मिन प्लस जेड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाइ रुट एन स्ट्यान्डर्ड एरर. तर स्ट्यान्डर्ड एररलाई फेरि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा पनि कन्भर्ट गर्न मिल्छ नि, फेरि नमिल्छ है त. ल अब प्रिसिजन इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु रुट एन, एगेन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु रुट एन. अझै राम्रो भाषामा प्रिसिजन इज इक्वल टु 1 अपन स्ट्यान्डर्ड एरर इज इक्वल टु रुट एन अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन. यसरी भन्दा हुन्छ. सो डिग्री अफ फ्रिडम, अब कहिले डिग्री अफ फ्रिडम सोध्छ. सो डिग्री अफ फ्रिडम जस्तै हामीले यसमा काइसको टेस्टमा डिस्कस गर्नुपर्ने थियो हैन, टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्समा. यहाँ क्वेसन गरिरहँ के हो कि गरिम. इन रिडिङ अफ बीपी टेकन बिफोर एन्ड आफ्टर द ट्रिटमेन्ट इज स्टडीड हैन. बिफोर एन्ड आफ्टर भनेपछि भनेको पिआरटी टेस्ट हो, किनकि बीपीको रिडिङ लाग्छ हैन. काइ स्क्वायर टेस्ट इज फर के हो त? इट इज फर प्रोपोर्सन, स्ट्यान्डर्ड एरर अफ डिफरेन्स बिट्विन प्रोपोर्सन. बुझ्यौ कन्सेप्ट. अब तिम्रो यसमा चाहिँ डिग्री अफ फ्रिडम भनेको तिमीले काइ स्क्वायर टेस्टमा डिग्री अफ फ्रिडम गरेको छ भनेको रो माइनस 1 कलो माइनस 1 इन्टु गरिदिने. ठीक छ. रो माइनस 1 कलो माइनस 1 त्यसलाई चाहिँ के गरिदिने, इन्टु गरिदिने. अब एज अ जेनरल हैन, जेनरल एउटा चाहिँ लाइक ल अब यति फर्मुला चाहिँ थाहा भएपछि फाइदाजनक हुन्छ भन्ने कन्सेप्टले चाहिँ यो फर्मुला हामीले थाहा पाउँदैछौँ. डाटा भनेको क्वान्टिटेटिभ डाटा पनि हुन पायो, क्वालिटेटिभ डाटा पनि हुन पायो. क्वालिटेटिभ डाटामा प्रोपोर्सन निकालिन्छ भने क्वान्टिटेटिभ डाटामा मिन निकालिन्छ. क्वान्टिटेटिभ डाटामा त्यसको स्केल के हो, इन्टरभल रेसियो स्केल हो भने प्रोपोर्सनको चाहिँ नोमिनल र अर्डिनल हैन. इन्टरभल रेसियोलाई के भन्छ, मेट्रिक स्केल भनेर भनिन्छ. अब मेजर अफ सेन्ट्रल डेभिएसन मिन, मिडियन र मोड. मोडको चाहिँ निकालिन्छ 3 मिडियन माइनस 2 मिन. यसो बाइमोडियल डिस्ट्रिब्युसनको लागि 3 मिलियन माइनस 2 मिन, जसले चाहिँ हामीले मोड निकाल्छौँ. फेरि मोडको चाहिँ निकाल्छौँ 3 मिलियन माइनस 2 मिन.
बुझ्यो? पछि मेजर अफ भेरिएसन भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन. अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको रुट मिन स्क्वेयर स्ट्यान्डर्ड रुट मिन स्क्वेयर के त रुट मिन स्क्वेयर डेभिएसन. स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको रुट मिन स्क्वेयर डेभिएसन. अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको होल स्क्वेयर भनेको भेरिएन्स हैन. फेरि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाइ मिन इन्टु 100 भनेको कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन. कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन भेरिएबिलिटी. त्यस्तै स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन डिभाइडेड रुट एन भनेको स्ट्यान्डर्ड एरर. त्यस्तै अब PQ अपन n को रुट भनेको स्ट्यान्डर्ड एरर प्रोपोर्सन. अब नम्बर डिस्ट्रिब्युसन कर्वमा आयो. नम्बर डिस्ट्रिब्युसन कर्वमा के त्यसो कि फर्मुला छ भन्दा छैन. हामीले पढ्यो भने के त्यो +1 -1 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको 16% प्लस माइनस 2 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सफा हैन. 16% प्लस माइनस 2 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 95% प्लस माइनस 3 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 99%. अब अर्को भनेको तिम्रो के रे अल्फाबेट भनेको z र p z स्कोर र p भ्यालु. अब z स्कोर भनेको चाहिँ के हो जेब्रा क्रसिङ ओए र एसडी हैन. अब्जर्भ भ्यालु माइनस 6 डिभाइड बाइ एसडी र प्लस माइनस 2 स्ट्यान्डर्ड एरर. प्लस माइनस 2 स्ट्यान्डर्ड एररले चाहिँ z स्कोर हैन. z स्कोर पछि चाहिँ तिम्रो p भ्यालु. अब p भ्यालु सँगसँगै स्ट्यान्डर्ड एरर पनि आउँछ इन्ट्रोड्युस हुन्छ. सो अब स्ट्यान्डर्ड प्लस माइनस 2 स्ट्यान्डर्ड एरर करेस्पोन्ड्स टु 0.05 p भ्यालु अथवा 5% अल्फा एरर हैन. 0.05 5% अल्फा एरर. p भ्यालु मोर देन 0.05 लेस देन 0.05 नन सिग्निफिकेन्ट सिग्निफिकेन्ट नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड. किनकि p भ्यालु इज मोर देन 0.05 भनेपछि अल्फा इज मोर देन 5% भनेपछि नन सिग्निफिकेन्ट. लेस देन 0.05 भनेपछि अल्फा इज लेस देन 5% भनेपछि सिग्निफिकेन्ट त्यसरी नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड. नल हाइपोथेसिस क्यान बी ट्रू रिजेक्टेड एन्ड ट्रू एक्सेप्टेड रिजेक्टेड अल्फा एरर हैन. अर्को चाहिँ इट क्यान बी फल्स. अनि इफ इट इज फल्स एन्ड इफ इट इज एक्सेप्टेड देन इट इज बिटा एरर अर टाइप 2 एरर हैन. त्यसपछि बिटा एरर अथवा टाइप 2 एरर. र यदि 95% बाट 60% हुन्छ भनेपछि अल्फा एरर बढ्छ. यदि 95% बाट 99% मा जान्छ भने बिटा एरर बढ्छ. भनेपछि अल्फा एरर भनेको इट इज द म्याक्सिमम थ्रेशोल्ड अफ टाइप 1 एरर. व्हाट इज टाइप 1 एरर? जब एफेक्ट छैन तब एफेक्ट छ भनेर भन्दिने त्यो भनेको टाइप 1 एरर हो. अनि पछि बिटा एरर इज द प्रोबेबिलिटी अफ टाइप 2 एरर. टाइप 2 एरर भनेको एफेक्ट छ तर छैन भन्दिने. व्हाट इज कम्पार्टिस भनेको फेरि अब्जर्भ माइनस एक्सपेक्ट हैन. ओए अब्जर्भ माइनस एक्सपेक्टेड अब्जर्भ माइनस एक्सपेक्टेड डिवाइड बाइ 1 माइनस एक्सपेक्टेड हैन. अब्जर्भ एग्रीमेन्ट माइनस एक्सपेक्टेड एग्रीमेन्ट डिवाइडेड 1 माइनस एक्सपेक्टेड एग्रीमेन्ट. कोरिलेसन कोफिसिएन्ट भनेको एउटा के पनि छैन r को स्क्वायर गर्दिने. यो पर्सेन्टेजमा एक्सप्रेस हुन्छ. कोरिलेसन कोफिसिएन्ट भनेको r को स्क्वायर हो र कोरिलेसन कोफिसिएन्ट र कोफिसिएन्ट डिटर्मिनेसन भन्ने फरक हो. यसरी बुझिन्छ. जस्तै म झुकिन्छ भर्खर. कोरिलेसन कोफिसिएन्ट र कोफिसिएन्ट डिटर्मिनेसन फरक हो. कोरिलेसन कोफिसिएन्ट भनेको r हो. त्यो चाहिँ +1 to -1 प्रोबेबिलिटी 1 to 0 है. रेन्ज केमा रेन्ज हुन्छ बुझ्यो. r क्यान रेन्ज फ्रम +1 to -1. सो r भनेको के हो? r भनेको कोरिलेसन है. Where +1 is for perfect positive correlation, -1 is for negative correlation. Perfect हुने टर्म चाहिँ नबिर्सिनु के 1 छ भनेपछि. सो कोफिसिएन्ट डिटर्मिनेसन भनेको r स्क्वायर निकाल्ने. कोफिसिएन्ट डिटर्मिनेसन यति मात्रै. रिग्रेसन भनेको y + a + bx. y भनेको इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, x भनेको डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, y भनेको डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, x भनेको इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, b भनेको स्लोप अथवा b भनेको इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल कन्स्ट्यान्ट हैन. अनि a भनेको र b भनेको के हो? अब b भनेको कन्स्ट्यान्ट हो कि कोफिसिएन्टमा झुकिन्छ के? b भनेको अब जस्तो म झुके भर्खर त्यसमा रिग्रेसनमा जाम एकछिन. रिग्रेसनमा जाम हामी b भनेको कोफिसिएन्ट अफ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल. कोफिसिएन्ट अफ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल. a भनेको रिग्रेसन कन्स्ट्यान्ट. a भनेको यो a भनेको चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हो कि कन्स्ट्यान्ट चाहिँ के भने जस्तै के भने कन्स्ट्यान्ट हो. अनि b भनेको चाहिँ कोफिसिएन्ट अफ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल. कोफिसिएन्ट अफ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल. अनि त्यो भनेको कोफिसिएन्ट अफ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल. कोफिसिएन्ट अफ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल. अब राइट स्क्यू भनेको प्लस क्यू हो. त्यसै मिन इज ग्रेटर देन मोड हुन्छ. लेफ्ट स्क्यू भनेको माइनस क्यू जान्छ. मिन इज लेस देन मोड हुन्छ. राइट स्क्यूमा सबैले चाहिँ राइट साइडतिर हेर्यो, लेफ्ट स्क्यूमा सबैले लेफ्टतिर हेर्यो. त्यसपछि कन्फिडेन्स इन्टरभल भनेको यो कन्फिडेन्स हैन. यो भनेको के हो रे? यो भनेको कन्फिडेन्स इन्टरभल इज इक्वल टु कन्फिडेन्स इन्टरभल मिन प्रोबेबिलिटी प्लस माइनस z इन्टु स्ट्यान्डर्ड एरर. स्याम्पल साइज भनेको 4q ओपन l स्क्वायर ठिक छ. यसमा चाहिँ के न्यूमेरिकल प्रब्लम हुन्छ यसलाई सल्भ गर्दिने. अ मेजर अफ लोकेसन विच डिभर्स डिस्ट्रिब्युसन इन द रेशियो 3:1. 3:1 भनेपछि थर्ड क्वाड्रेन्ट हो. किनकि यो हेर फेरि 3:1 हैन. 1 2 1 2 3 अनि 1 1 2 3 भाग र 1 भाग थर्ड क्वार्टाइल. नरेसन 3:1. अथवा थर्ड क्वार्टाइलबाट के बुझ्यो भने थर्ड क्वार्टाइलबाट 1 2 3 हैन. 1 2 3 1 2 3 4 भनेपछि 1 2 3 3:1 बुझ्यो. थर्ड क्वार्टाइल थर्ड इन्टरसेप्ट भनेर बुझिन्छ कि. So the statements are false about normal distribution curve. Median is the middle value. Yes, it's right. 95% of the value lies within one standard deviation on either side. No, it's wrong.
65% 68% of the value lies. Mean, median, and mode coincide. Mean is equal to zero significant. Center also mean zero also. A pictorial diagram of frequency distribution of quantitative data is denoted by which of the following? A pictorial diagram of you झुकेर एकदेखि झुकिन सक्छ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन को छ अफ यसले चाहिँ सर्ट आउट गर्न खोज्ने क्वान्टिटेटिभ डाटा भनेपछि पक्कै पनि हिस्टोग्राम हुनु पर्ने छ हिस्टोग्राम चाहिँ त्यो न्युमेरिकल हुनु पर्ने हो पियर्सन कोरिलेसन यो भनेको तिम्रो कोरिलेसनमा गयो हैन हिस्टोग्राम लजिक छ कोरोप्लेट चाहिँ यसमा चाहिँ अब इन्टेन्सिटीको बारेमा गयो कम्पोनेन्ट बार चार्ट चाहिँ क्वालिटी क्वान्टी बार भनेको चाहिँ बार भनेको चाहिँ क्वालिटीमा गयो हिस्टो भनेको चाहिँ क्वान्टीमा गयो क्वान्टी भनेको चाहिँ हिस्टोग्राम एन्सर हो सेन्ट्रल भ्यालु अफ सिरिज इज टर्म्ड एज यो धेरै सजिलो छ सेन्ट्रल भ्यालु अफ द सिरिज इट इज सेन्ट्रल भ्यालु मतलब व्हाट इज द सेन्ट्रल भ्यालु अफ द सिरिज ठ्याक्क सिरिजलाई अर्गनाइज गरेर सेन्ट्रल भ्यालु ठ्याक्क सेन्ट्रल भ्यालु अब म जग्गा झुकी मिन हो कि मिडियन भनेर तर सुन मिन भनेको एभरेज भ्यालु सेन्ट्रल भ्यालु भनेको मिडियन है त नझुक्यो इन स्ट्याटिस्टिकल एनालाइसिस डिस्पर्सन अफ डाटा इज बेस्ट मेजर्ड बाइ डिस्पर्सन अफ डाटा मोड हैन रेन्ज हो स्ट्यान्डर्ड एरर अफ मिन पनि हो मिन हैन सो यसमा बेस्ट आन्सर के हो स्ट्यान्डर्ड एरर अफ मिन limit set up on either side of the mean in the normal curve is called limit set up when on either side of the mean in the normal curve यतिमा हुनु पर्छ कन्फिडेन्स लिमिट स्ट्यान्डर्ड एरर इज ड्यू टु स्ट्यान्डर्ड एरर किन हुन्छ फरक भएर दुई तीनटा रिसर्चहरुले गर्दा दुई तीनटा रिसर्चहरु हैन स्याम्पलिङ एरर भनेको नम्बर्सहरु रङ भयो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन अफ मिन यो आन्सर हो अब्जर्भर एरर भनेको बायस हो अब्जर्भरले बिगर गर्यो variability of the reading यो हैन chi-square is 2 or table of 4 degree of freedom will be 9 किनकि रो -1 column -1 लाई मल्टिप्लाई गर्दिने रो -1 र column -1 लाई मल्टिप्लाई गर्दिने अब if the sample size is increased by 4 times precision will के त precision is directly proportional to root n must increase by 2 times or researchers found out the students final year marks correlate with percentage of attendance in classes Carl Pearson R is equal to 0.8 भनेपछि यो भनेको कोरिलेसनमा छ रिलेटेड p is equal to 0.001 भनेपछि यो स्ट्याटिस्टिकली सिग्निफिकेन्ट छ दिस वुड मीन दैट a student will improve his grade by improving attendance हैन 64% of variation in final year marks is accounted for by class attendance ओके नि ल हेर r भनेको 0.8 छ भनेपछि कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन भनेको कसको थियो 64% हो भनेपछि 64% of final year marks is accounted by class attendance यो आन्सर हो the correlation is too low to be of significance the correlation is not यो हैन टेस्ट अफ एसोसिएसन बिट्विन टु भेरिएबल इज डन बाइ टेस्ट अफ एसोसिएसन छ अनि दुईवटा भेरिएबल छ अब नझुक यसमा यहाँ के छ टु एसोसिएसन छ एसोसिएसन भनेको त कोरिलेसन टेस्ट हो एसोसिएसन छ सो इन अ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन विथ मीन 120 प्लस माइनस 20 mmHg how many individual experts have passing blood sugar higher than 140 mmHg भनेको यो 120 भयो यो 140 भयो यो 100 भयो अब यति पतला भनेर भनेको छ यसले यति कति जना चाहिँ 140 भन्दा माथि पतला भनेर भनेको छ हैन यो 140 भयो यो भयो 160 यो भयो 180 यो भयो 80 यो भयो 60 त्यही त 100 हैन अब यति भनेको 68 यति भनेको 95 र यति भनेको 99% अब हैन अब 100 - 68 गर्दा त 80 र 80 आउँछ ओके नि दैट इज 140 भन्दा माथि र 100 भन्दा कम आउँछ 100 - 68 गरे भनेपछि 100 मा 68 घटायो भनेपछि 10 to 9 6 7 8 9 3 32 ओके 32 आउँछ भनेपछि 16 जना हैन 16 जना हैन 16 जना इट इज मोर देन 140 र 16 जना इट इज लेस देन 100 यो आयो आन्सर त्यो आन्सर इज 16% है त अब two studies were conducted on different samples between the sample population to assess the relationship between the oral contraceptive use and the risk of development of DVT. Study A showed that increased risk of DVT among oral contraceptive users with a relative risk of 2 and a 95% confidence interval of 1.2 to 2.8. Study B showed a relative risk of 2.01 and 95% confidence interval of 0.1 and 3.1. Which of the following statement is not most likely to be true regarding these two studies? भनेपछि यो स्टडी इन्सिग्निफिकेन्ट छ किनकि कन्फिडेन्स इन्टरभल कहिले पनि 1 हुनु भएन के यतिले 1 को भित्रमा पर्यो अथवा यतातिर गयो के कन्फिडेन्स इन्टरभल बुझ्यौ यसको आन्सर चाहिँ p value in study B is likely to be less than 0.05 नन सिग्निफिकेन्ट यो भनेको सिग्निफिकेन्ट तर यो यसको रिजल्ट नन सिग्निफिकेन्ट छ द रिजल्ट इन स्टडी A is not accurate द रिजल्ट इन स्टडी A is accurate कन्फिडेन्स इन्टरभल ठीक छ द रिजल्ट इन स्टडी A is not statistically significant द रिजल्ट इन स्टडी A is statistically significant ठीक छ द रिजल्ट इन स्टडी B is likely biased यो आन्सर दियो किनकि
एउटा कन्फिडेन्स इन्टरभल कहिले पनि 1 हुनु भएन क्या। जस्तो कि यसमा पनि भनेको छ कन्फिडेन्स इन्टरभल इन्क्लुड 1, दोज रिजल्ट्स आर नट एक्सेप्टेबल। बुझ्यौ ल ल A standard study was conducted on 100 individuals with mean systolic blood pressure of 120 plus minus 10 mmHg. A new study is planned to be conducted in another 100 individuals from a similar population. What is the range within which the expected mean shall fall with 95% confidence limit? 95% confidence limit, sir. 95%. The standard study was conducted on 100 individuals with mean systolic blood pressure 120 plus minus 10 mmHg. भनेपछि एन पनि दिएको छ, मिन पनि दिएको छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि दिएको छ। ल ठिक छ। A new study is planned to be conducted in another 100 individuals from a similar population. What is the range within which the expected mean shall fall with 95% confidence limit? भनेपछि कन्फिडेन्स इन्टरभल सोधेको छ यसमा, किनकि कन्फिडेन्स लिमिट दिएको छ भने कहिले हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको टेकिङ गर्नु पर्दैन कि 95% भनेको यहाँदेखि -1 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनदेखि +1 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो भनेर, के -2 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनदेखि +2 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो भनेर हामीले स्ट्यान्डर्ड इरर थाहा पाउनुपर्छ। स्ट्यान्डर्ड इरर भनेको स्ट्यान्डर्ड इरर निकालेर थाहा पाएपछि प्रोसेस गरेपछि फाइदा हुन्छ। स्ट्यान्डर्ड इरर कति हो, स्ट्यान्डर्ड इरर कति हो है त तिम्रो, स्ट्यान्डर्ड इरर कति हो, स्ट्यान्डर्ड इरर भनेपछि चाहिँ तिम्रो स्ट्यान्डर्ड इरर कति हो है त। अब यो स्ट्यान्डर्ड इरर थाहा पाउनुपर्छ। स्ट्यान्डर्ड इरर थाहा पाउनको लागि के छ फर्मुला हुन्छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन डिभाइड बाइ रुट एन्सर भनेपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको 10 हो, अनि अर्को भनेको 100 इन्डिभिजुअल भनेको 10 भनेको चाहिँ 1। अब स्ट्यान्डर्ड इरर भनेपछि 1 आयो भनेपछि अब 120 छ भनेपछि 121 र 122 भनेपछि 122 वाला आन्सर 118 to 122 इज द आन्सर। अथवा तिमीले अर्को फर्मुलाबाट जान्छ, कन्फिडेन्स इज इक्वल टु मीन प्लस माइनस जेड स्ट्यान्डर्ड इरर, जेड भनेको 2 अनि स्ट्यान्डर्ड इरर भनेको 95% 2 त भने जेड भनेको, अनि स्ट्यान्डर्ड इरर भनेको चाहिँ त्यही तिम्रो कति आयो अहिले भर्खर गरेर कति आयो 1 आयो हैन, इन्टु 1 भनेपछि मिन भनेको कति छ, मिन भनेको 120 प्लस माइनस 2 भनेपछि कति आयो 118 डिभाइड टु 122 mmHg आयो भनेपछि यो आन्सर हो। Right. So study was conducted on two values on two different sample. The sample A had the mean value of 110 plus minus 11, while the sample B had the mean value of 18 plus minus 3. Which of the following statement is correct? Which of the following statement is correct? The study was on two different sample. The sample A had the mean value. The sample A had the mean value of 110 plus minus 11, while the sample B had the mean value of 18 plus minus 3. Which of the following statement is correct? No. Variation in sample A is more than sample B. Variation भनेको कोफिसिएन्ट अफ भेरिएन्सको रूपमा हामीलाई यसको क्वेशन सोधेको छ र कोफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले कसरी क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ भनेपछि चाहिँ हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र मिन हुन्छ, स्ट्यान्डर्ड मिन 10 into 100% गर्नुपर्छ भनेपछि यो 0 0 गयो, 11 11 10% 10% भनेपछि स्याम्पल ए मा भेरिएसन कति छ 10% हैन, 10%। अब यसमा त्यसो भनेको 3 डिभाइड बाइ 18 into 100% भनेको छ, भने 6 3 18 हैन, 2 3 6 2 5 10 0 हैन। यसै पनि अब तिमीले हेर्दाखेरि चाहिँ 50 डिभाइड बाइ 3 टाइपको छ नि त, भनेपछि यो त अलि धेरै नै आउने, कति आउँछ अब यो 5 6 51 49 9 10 11 12 13 48 8 9 10 11 12 48 गरेर गरन्छ, 48 डिभाइड बाइ 3 3 1 3 and 3 6 3 18 16% आउँछ, 16% हैन। ल भनेपछि यसै पनि भेरिएसन इन स्याम्पल बी इज मोर देन स्याम्पल ए, बुझ्यौ, भेरिएसन इन स्याम्पल बी इज मोर देन स्याम्पल ए, यसरी पत्ता लगाउने भयो। टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्स हैन, द टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्स फर कम्पेयरिङ हेमोग्लोबिन लेभल्स इन टु भिलेज विल बी, दुईटा छ हेमोग्लोबिन भनेको के भयो, क्वान्टिटी भयो, दुईटा छ भनेपछि यस इट इज पेयर्ड कि अनपेयर्ड, पेयर्ड स्टुडेन्ट है, अनपेयर्ड स्टुडेन्ट हो, अनपेयर्ड अथवा स्टुडेन्ट टेस्ट इन ग्रुप ए एन्ड ग्रुप बी लेभल्स अफ हेमोग्लोबिन एसेस्ड गरिएको छ। फर टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्स हामी टाइप अफ डाटा हेर्नुपर्छ, जहाँ चाहिँ क्वान्टिटेटिभ र क्वालिटेटिभ डाटा अथवा प्यारामेट्रिक र नन प्यारामेट्रिक डाटा हेर्नुपर्छ र कतिवटा ग्रुप हेर्नुपर्छ, हामी सिंगल ग्रुप, दुई ग्रुप अथवा मोर छ भनेपछि यहाँ दुई ग्रुप छ र यहाँ चाहिँ क्वान्टिटेटिभ अथवा क्वालिटेटिभ, यहाँ चाहिँ के छ क्वान्टिटेटिभ छ। अर्को द टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्स फर, अब द टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्स फर के त हेमोग्लोबिन लेभल इन 100% बिफोर एन्ड आफ्टर आइरन फोलिक एसिड सप्लिमेन्टेसन, भनेपछि यो बिफोर एन्ड आफ्टर छ हेमोग्लोबिन लेभल छ भनेपछि भनेको पेयर्ड हो। प्रोपोर्सन अफ ओबेसिटी लेभल ओबेसिटी लेभल हैन, प्रोपोर्सन अफ ओबेसिटी लेभल एमङ सीसीयू हस्पिटलाइज्ड पेशेन्ट बिफोर एन्ड आफ्टर हस्पिटलाइजेसन भनेपछि एउटा मात्रै ग्रुप छ, ओबेसिटी लेभल छ, क्वालिटेटिभ डाटा एउटा मात्रै ग्रुप भनेको म्याग्निमर, ट्राइग्लिसराइड लेभल छ भनेपछि क्वान्टिटी हैन। त्यसपछि एमङ स्मोकर एन्ड नन स्मोकर ग्रुप दुईटा छ भनेपछि अनपेयर्ड टी टेस्ट अफ कोर्स अथवा स्ट्यान्डर्ड इरर फर हैन, टु ग्रुप छ अथवा हैन अनपेयर्ड टी टेस्ट अर स्ट्यान्डर्ड इरर फर मिन, स्ट्यान्डर्ड अनपेयर्ड टी टेस्ट अथवा स्ट्यान्डर्ड इरर फर मिन भनेर पनि भनिन्छ, अनपेयर्ड टी टेस्ट अथवा स्टुडेन्ट्स टी टेस्ट हैन, अथवा अर्को पनि के भनिन्छ अरे अनपेयर्ड टी टेस्ट अथवा स्टुडेन्ट टी टेस्ट। यो टी टेस्ट भनेपछि तिम्रो उसमा जानु त्यसो सिग्निफिकेन्स गर्नु पर्यो। इन्डिपेन्डेन्ट स्याम्पल टी टेस्ट पनि भनिन्छ, इन्डिपेन्डेन्ट स्याम्पल टी टेस्ट पनि भनिन्छ। त्यसपछि अब सीआरपी लेभल, सी रिएक्टिभ प्रोटिन भनेपछि के भयो क्वान्टिटी एमङ 3 ग्रुप भने तीनटा ग्रुप, क्वान्टिटी र तीनटा ग्रुप के हो त क्वान्टिटी पनि छ किन भने एनोभा, एनालाइसिस अफ भेरिएन्स एनोभा, एनालाइसिस अफ भेरिएन्स एनोभा भनेको फुल फर्म के, एनोभा भनेको फुल फर्म, एनोभाको फुल फर्म एनालाइसिस अफ भेरिएन्स हैन।
एनालाइसिस र भेरिएन्स। अब प्रपोज अब त्यसपछि यो पनि भयो ल। अब चाहिँ हामीले एनालाइसिस पनि पत्लायौँ। अब चाहिँ अरू हेरौँ है त ल। अरू हेरौँ। सेल्फ रिपोर्टेड कम्फर्ट रेस्पोन्स क्वान्टी के क्वाली एमङ माइल्ड मोडरेट र सेभियर भनेपछि यो त त्यो उसमा छ कि त्यो उसको अर्डर भन्यो के भनेपछि विलकक्सन ऱ्याङ्क हुन्छ। अब कि त साइन कि त ग्रुप र अनग्रुप टेस्ट हुन्छ कि त साइन र सम। अब ग्रुप छ कि अनग्रुप छ त्यो हेरौँ है त। अब एमङ माइल्ड मोडरेट र सेभियर कोभिड पेसेन्ट होइन विथ स्पाइरोमेट्री यो ग्रुप छ किनकि माइल्ड पेसेन्टमा स्पाइरोमेट्री दिएर फेरि हेऱ्यो, मोडरेटमा स्पाइरोमेट्री दिएर फेरि हेऱ्यो होइन, ग्रुप भयो नि त होइन। एमङ माइल्ड मोडरेट एन्ड सेभियर कोभिड पेसेन्ट विथ स्पाइरोमेट्री एक्सर्साइज इन्टरभेन्सन विलकक्सन ऱ्याङ्क साइन्टिस्ट मात्रै त क्वालिटेटिभ र अर्डिनल डाटा भयो यसमा क्वालिटेटिभ र अर्डिनल डाटा युज भयो। टाइप के हुन्छ विलकक्सन ऱ्याङ्क सम टेस्ट हुन्छ र विलकक्सन ऱ्याङ्क साइन टेस्ट हुन्छ। इफ इच ग्रुप पेयर्ड देन कम्पेयर फर बिफोर एन्ड आफ्टर इन्टरभेन्सन। इफ इच ग्रुप पेयर्ड अनि तिनीहरूले चाहिँ कम्पेयर गर्छ बिफोर र आफ्टर इन्टरभेन्सनमा, जुन मैले भनेको थियो कि स्पाइरोमेट्री एक्सर्साइज इन्टरभेन्सन बिफोर र आफ्टर माइल्ड मोडरेट, बिफोर र आफ्टर माइल्ड, बिफोर र आफ्टर मोडरेट, बिफोर र आफ्टर सिभियर। अब रेस्पोन्स टु नेबुलाइज लो मोलिकुलर वेट हेपारिन भनेपछि रेस्पोन्स अल्सो मतलब क्वान्टी नै छ के क्वालिटी नै छ। रेस्पोन्स इन प्लासिबो एन्ड कोभिड केसेस दुईटा ग्रुप छ। 22 मिनट डिडाइभर भनेको क्वान्टी हो। क्वान्टी र दुईटा ग्रुप भनेपछि तिम्रो क्वान्टी र दुईटा ग्रुप भनेपछि अनपेटी टेस्ट भनेपछि अनपेटी टेस्ट। त्यसपछि एसेसमेन्ट अफ डिएसी स्कोर भनेपछि एउटा कि त लेस देन 3 छ कि त मोर देन 3 छ होइन। यो भनेपछि क्वालिटी भयो। एज प्रेडिक्टर भयो क्या प्रेडिक्टर अफ मोर्टालिटी इन चिल्ड्रेन भनेपछि एसेसमेन्ट डिएसी स्कोर भनेको एउटा मात्रै भेरिएबल हो अनि यो चाहिँ एउटा लोजिस्टिक हो। युनिभेरिएट लोजिस्टिक रिग्रेसनमा किन लोजिस्टिक हो भन्दाखेरि यो चाहिँ क्वालिटी छ। टु कम्पेयर काई स्क्वेयर टेस्ट अब हेर यहाँ लेखेको छ टु कम्पेयर यसमा चाहिँ तिम्रो काई स्क्वेयर टेस्ट सेकेन्ड एन्सर हुन्छ, युनिभेरिएट लोजिस्टिक फर्स्ट एन्सर हुन्छ। काई स्क्वेयर टेस्ट किन एन्सर हुन सक्छ त भन्दाखेरि किनकि यसमा चाहिँ कतिवटा ग्रुप छ, यसमा ग्रुप छ मोर्टालिटी इन चिल्ड्रेन कतिवटा ग्रुप छ लेस देन 3 र मोर देन 3 दुईटा ग्रुप छ र यस और नो दुईटा ग्रुप छ र यस और नो। सो यसको एन्सर चाहिँ काई स्क्वेयर टेस्ट कुड बी टेस्ट टु कम्पेयर काई स्क्वेयर टेस्ट कुड be used but here to access this as a predictor of mortality predictor छ नि त प्रेडिक्ट गर्ने भने रिग्रेसन प्रेडिक्सन के है। सो अब हामीले पढेको थियो कोरिलेसन रिग्रेसन स्क्यू भन्दा पनि हामीले पढेको रिग्रेसन त हो प्रेडिक्सन गर्नु है। सो बेस्ड अन क्वान्टिटेटिभ क्वालिटेटिभ टु कम्पेयर काई स्क्वेयर टेस्ट कुड बी युज्ड होइन के कुड बी युज्ड काई स्क्वेयर टेस्ट कुड बी युज्ड कम्पेयर गर्नको लागि। तर यहाँ चाहिँ हामीले युनिभेरिएट रिग्रेसन युज गर्छौँ। बेस्ड अन क्वान्टिटेटिभ र क्वालिटेटिभ क्यान बी युनिभेरिएट लोजिस्टिक रिग्रेसन युनिभेरिएट लिनियर रिग्रेसन। क्वालिटेटिभमा चाहिँ लोजिस्टिक भनेपछि क्वान्टिटीमा चाहिँ लिनियर। फर प्रेडिक्टर मोडालिटिज युज यो चाहिँ सर्ट पढ्यो नि बिर्स्यो। फर प्रेडिक्टर मोडालिटिज युज कक्स रिग्रेसन मोडल युनिभेरिएट रिग्रेसन एनालाइसिस मल्टिभेरिएट रिग्रेसन एनालाइसिस कक्स रिग्रेसन मोडल होइन ल थ्याङ्क यू।